we are going to study BSOC 131, Introduction to Sociology, Block 2, Relationship of Sociology with Other Social Sciences, Unit 5, Relationship of Sociology with Economics. Sociology and economics are two significant branches of social sciences that, despite their distinct areas of focus, share a close and interdependent relationship. Sociology studies human interactions, human relationships, social structures, and offices, institutions, organizations, while economics deal with human behavior related to resource allocation, production, distribution, and consumption. Sociology and economics are closely interrelated. Economics traditionally, economics assumes that individuals act rationally to maximize their utility or satisfaction. This concept has been used to protect consumer choices, spending patterns, and labor market behavior. You see, in economics, we study to make the best use of the resources you see available. You will find in a factory where production is going on, even the waste material also they see that how best they can use that waste material. So that is what we study in economics. Our resources are limited and we have to make best use of them under those resources. In sociology, we study human behavior, development of sociology. Now, sociology emerged as an independent discipline during the period of significant social, political, and economic upheavals, notably during the Enlightenment era, which encompassed the French and industrial revolutions. This period underscored the need to understand social dynamics scientifically, leading to the development of social thought, philosophy, and theory. Key characteristics of sociology: independent science. Sociology stands as an independent discipline, distinct from history, political science, philosophy, economics, with its own defined field of study and methodologies. Social science focus, unlike physical sciences, sociology centers on human behavior, human activities, and human social life. Empirical methodology. Sociology relies on empirical data collection and analysis, applying both inductive and deductive reasoning. Study of social processes. Sociology explores cooperation, competition, assimilation, conflict, communication, differentiation, and stratification. Economics, a social science, explore human wants. Human wants are unlimited. Resources are limited. In those resources, how best human wants can be satisfied. That is what is economics. The scarcity of resources and the means to fulfill these wants. Classical economics says that human desires are unlimited. One desire is fulfilled, another desire will come in our mind. And that people engage in various economic activities
to satisfy their needs and improve their standard of living. These activities include production, consumption, and distribution of, goods and services, each influenced by the availability of resources and societal conditions. In our country, in the year 1969, during Indira Gandhi's regime, Indira Gandhi, notice that because our is a agriculture-based, country, those agriculturists, they are not, having resources, they are not having money. They borrow the money from the, money lenders, and they pay huge, rate of interest to money lenders. And their whole life used to pass away in, debt only. Many times, these money lenders, if they were unable to, if the, agriculturists were unable to return the loan amount, so they used to take their land also. So our government, they decided, why not, we lend money to agriculturists, retail traders, small businessmen, small industries, through banks. Banks function is, the function of the bank is accepting deposit for the public or lending. But since the banks were private, they were not entertaining poor people. They were not giving loans, in agriculture activities, because they thought that if suppose there is no rain, agriculture depends on rain. If there is no rain, they will not have the crop and they will not receive the loan. And most of the banks, before 1969 were belonging to Tata, Birla, all rich people, they were owning the banks. So government nationalized those banks. Government purchased 51%, shares. Now they became, government banks. Now, government asked these, nationalized banks to lend money in weaker section to scheduled caste, scheduled tribe people. And they asked banks to, come out with various government schemes like different rate of interest scheme, integrated rural development, program. Then there were, Prime Minister, there were schemes, unemployed youth, there were schemes for, unemployed youth also. And from 1969 onwards, these banks started giving money, and you see the economy, the development of our country. With banks' money, rate of interest used to be low. Those businessmen, those farmers, they used to borrow and return the money to the bank. It was profitable for the bank as well as for the customers. The whole country, was divided, is already in the country, there are districts. So these districts were distributed to the banks, government banks, that this and this bank is going to be the lead bank in this. So this lead bank will see the resources available in that particular district. What are the resources available and how to make use of those resources for production, how to increase the production. Those people who can, do the production, why not banks give loan to them, and they will make the best use of the resources, and production will increase, and our national income will increase, our development, there will be development in the, country. It will be good for everybody. It will be good for the people, they will get the jobs, they will get the work, they will get money, and it is good for the country also. Our national income will increase, and our, agriculture production will increase. And that is the reason now we are self-sufficient in agriculture. Once upon a time, we used to, import red wheat from America. Red wheat, we people of India were eating, which used to come from America. Now we are not exporting any item.
We are not exporting this food, agriculture products, because we are self-sufficient. Our production of agriculture produces, such that we are our and population, we are, able to, our population is able to, eat. We are not borrowing, or we are not, importing. So now you see the economy of the country has, developed. So economics, a social science, explores human wants, the scarcity of resources, and the means to fulfill these wants. So there is shortage of there is a shortage of resources. From those resources only, wants are to be uh, fulfilled. You see, sometimes we say that now we make our budget. We are having, this much money, and before the next salary will be on the first of the next month. So many days we have to pass on in this, uh, amount only. So we do, many things we do the economy. We will not buy those things. Luxury items we will not buy. We will not spend money. Mm, in useless things. We will, spend money on only in eatables, education. So classical economics, says that human desires are unlimited. Human desires are unlimited. One desire, uh, is fulfilled, another desire will come in our, mind. And that people engage in various economic activities to satisfy their needs and improve the standard of living. People do job, people do business. These activities include production. They will, production, consumption, and distribution of goods and services. Each influenced by the availability of resources and societal conditions. Now, with those people who, there are people who are doing, who are having shops, retail trade, small business, say kirana store, uh, then small business, any small, retail, under retail, chemist shop will come, kirana shop will come, general stores will come. Then self-employed people, those, doctors, engineers, chartered accountant, cost accountant, company secretary, lawyers, those who have, obtained education in this particular, field, so they can do practice. They can, do their private, practice and earn money. And those who are in, many people who are in job, those who get, regular salary. So each one is, contributing towards our national income. Now, economic activity driven by the need to earn income for satisfying human wants revolves around securing material goods and services to address both basic and secondary needs. Centralized on production, conversion of raw material into usable, goods, consumption, use of these goods, and distribution, allocation of resources. Now, we'll buy first raw material, then with that raw material, we will, make the finished goods. Then those finished goods, will be, will sell them. Many times we sell on credit, we don't get immediate payment also. Now, for example, right from first day, we buy a raw material, then in the factory, machineries are there, we have to pay monthly rent of the factory also. Now, from that day till, we realize the money of the sales, that is one cycle. One cycle means we'll buy raw material today, we'll start production, then we will have finished goods, then we will supply those finished goods to the buyers. Then after that, those buyers will pay us.
So till we receive, you see, money, that is one cycle. Suppose this process takes 3 months. So if a small industry, you see, we will have three, 4 cycles in a year, 3 months each cycle. So 4 times he will do, you see, production. So after production, of course, you see, these goods, you see, will be sold for consumption. And then how we, you see, sell, we will have distributors, you see, we will sell to the distributors, then they will sell, or we will sell to the wholesalers, you see. Factory owner will sell to the wholesalers, wholesalers will sell to the retail sellers, retail sellers people will buy, you see, from retail sellers, and then they will, you see, consume that, you see. Next is interrelationship between sociology and, you see, economics. What is the relationship between the two? The interplay between sociology and economics is essential as both the disciplines explore aspects of human behavior and social welfare. So both are concerning, you see, about human behavior and social, you see, welfare of the people. While economics examines the material aspects of human life, sociology delves into the broader social context within which economic activities occur. Interrelationship between sociology and economics. Now, economic welfare and social welfare. Economic welfare is part of social welfare. Economics, you see, often requires insights from sociology to address issues like, you see, poverty, unemployment, and inflation. All these we study in economics: poverty, unemployment, and, you see, inflation. You see, inflation is price rise. You see. Unemployment is people not having, you see, jobs. Next is, you see, social influences on the economic behavior. Societal influences, you see, individual economic actions as social norms, and institution shape economic, you see, practices, economic policies. Sociological contributions to economic studies. Sociologists like Max Weber and Karl Marx have extensively examined the economy within the social context, influencing economic theories and understanding. Economic conditions to sociological analysis. Economic conditions affect various social issues, including social stratification, you see, and conflict. Understanding economic factors enriches sociological research and the analysis of social problems. Next is, you see, what is the difference between sociology and economics? Scope of study. Sociology covers a broad range of, you see, social relationships and structures, while economics narrows down to material welfare and resource allocation, how resources are to be allocated. You see. Next is, you see, now for example, if a particular material, you see, that is high, very high demand is there, but the production is such that it is consumed in the entire country. So we can't think of, you see, exporting that particular item. You can't think of exporting that particular item. Suppose some commodity, you see, there is a lot of production in our country, and after, you see, its use, you see, still many, you see, some quantity is left. So we can do export now of that, you see, particular item. Unit of study. Sociology often considers society as a whole,
whereas economics focuses more on individuals and their economic decisions. So economics focuses, you see, more on individuals, and sociology, you see, often considers society, you see, as a whole. Now, you see, technically feasible and economically viable. Even, you see, if we borrow money from any, you see, finance company or financial institution, that company also sees the project which this person is going to, you see, do, whether that is technically feasible, that production is possible, feasible, and will economically viable, will it earn that product, you see, that project will earn profit to him, then they, you see, go ahead for, you see, financing. Now next is, you see, nature of science. Sociology is more abstract and qualitative, while economic tends to concrete and, you see, it is quantitative. Method used, sociology employs, you see, diverse qualitative and quantitative research methods, you see, qualitative research and quantitative research. That is, you see, sociology employs. While economics, you see, often relies on statistical and mathematical, you see, models. There is a lot of mathematics in economics also now these days. Common issues in both sociology and economics. You see, unemployment is in both. You see, in our country, there is a lot of, you see, unemployment. Each state is trying to, you see, control it. They generate jobs, you see, for the people, and they are trying to reduce it as much as, you see, they can. And then, you see, country wants, you see, it is encouraging the students to have their own business, to have their own, you see, workshops, and government is also, you see, try to, you see, ready to help them, so that unemployment, you see, reduces. You see, if unemployment is reduced, naturally it is good for the economy of our country. See, our national income will, you see, increase. Then next is, you see, child labor. Yes, child should not be, you see, made to work. That we have to, you see, so that he puts his full efforts in the studies. You see, they are the future of India. They are the future of our country. So we should tell them, we should try that, you see, no child should, you see, do labor work, and they should devote their time in studies. They are the future of India, you see. India wants in future educated, you see, people. Next is inequality. You see, there is inequality of income in our country, social and, you see, economic. No. Unemployment, sociological perspective. Unemployment is not just on economic concern, but also a significant social issue also. You see, if people won't have jobs, then what they will do? Sociologists highlight that unemployment is influenced by social factors, personal factors. Social factors: decreasing social status, rapid population growth, flaws in the educational system, and geographical immobility. Personal factors: illness, disability, you see, lack of professional skill, and insufficient, you see, with work experience. You see, there is no work experience, so then that person will not progress. Economic perspective. Economists view unemployment as an outcome of the mismatch between the labor supply and demand. There is mismatch, you see. Whatever is the demand, if labor is supplied that much, there is no problem. But there is mismatch between, you see, labor supply and, you see, demand.
Whenever the company is demanding, you see, it is not getting, you see, labor. Whenever you see there is lot of labor in the market and company demands, then it is well, it is good. Next is, you see, labor market dynamics. Insufficient job creation compared to the growing workforce. You see, job creation is insufficient. Workforce we are having. You see, people, so many people are doing engineering, but all, you see, all are not absorbed. So we have to see the avenues where these people can be, you see, there can, these can be, you see, absorbed. Government has to do, you see, lot of, you see, work. Or these politicians, they have to do lot of, you see, work, so that, you see, to reduce the unemployment in the country. You see, everybody will be happy. People will have money to spend if there is, you see, very little unemployment. If there is a lot of unemployment, then, you see, youth will lose, you see, faith in the government. Indian context, high population growth, you see, surpassing job creation rates, leading to widespread joblessness, declining welfare, and reduced human resources. You see, human resources are reduced, welfare is declined. You see, if there is, you see, so much joblessness, and then, you see, job creation rates are, you see, lesser than, you see, available, you see, youth. So high population growth. The population is highly growing, but, you see, it is surpassing job creation rates. Next is, you see, child labor. Yes, we should always be, you see, never give work to child, never, you see, ask child to do the work and pay him money. No, child labor should be completely stopped. These children are the future of our country. Sociological perspective, child labor is driven by socio-economic factors, especially in developing countries. See, family pressure. There is, you see, pressure from the family. Mother is working, she brings work at home, and, you see, and all the family members help her. So economic hardship forces, you see, there is not much money in the family, so they have to do this. Forces families to send children to work, impacting their education, health, and basic rights. If there is no money in the, you see, house, then they're sending their children to do the work. Economic hardships, you see, forces families to send children to work, in impacting, you see, their education, health, and, you see, basic rights. So children, if they will start working, they will not put more concentration on education. So on their health also, on basic rights also. Rural and urban differences. Children in rural areas often work in, you see, agriculture. Uh, in the field they work, while in urban areas, girls are frequently employed as, you see, domestic help servants. You see, so many people are, you see, unable to do domestic work. Ladies especially unable to do cooking, etc. Their health problem they are having. So they engage this, you see, domestic help, give them, you see, salary. Economic perspective, the primary cause of, you see, child labor is economic uh, scarcity within families, compelling parents to prioritize immediate survival over, you see, education. If there is no food, that is the, you see, main important thing, food. If there is no food, then they will, you see, take the help of, you see, children also, child labor. They will ask, they will not send them to school. Inequality, economic inequality. Economists categorize, you see, economic inequality into three types. There are three types of inequalities. Number one is income inequality. Somebody is getting less, somebody is getting more. Somebody is paid very high, somebody is paid very little, lower. Income inequality, uneven distribution of income among a population, increasing wages, salaries, and, you see, bonuses. So salaries, you see, it is
There is inequality in private sector. You see, in some companies are paying more than government sector. In certain companies are paying less than government sector. Pay inequality, different. It refers differences in earnings. You see, solely from employment. There is, somebody is getting more, somebody is getting less. Wealth inequality, disparities in total assets, including stocks, property, and pensions. You see, difference in wealth of different people. You see. Social inequality, sociologists examine how social resources are unequally distributed based on class, caste, race, and gender. So, how social resources are unequally distributed based on, class. To some class they will give more, to some class they will give less. Caste, to some caste they will give more, to some caste they will give less. Race and gender. Gender, male, female. Race means, which group do you want to belong, which is your group. The next is characteristics. Social inequality is marked by unequal opportunities and rewards. Then biological beliefs, as discussed by M. Hara Lambos, some social stratification systems are justified by beliefs in biological superiority, such as, racial discrimination. He's black, he's white, he's, this community, he's of that community. Then where dominance is rationalized through presumed, racial differences. Now we come on next is, relationship of sociology with political science. Political science is politics. Political science is broadly defined as the scientific study of the state, government, and political processes. Core for example, in our country, there are elections, and the government which wins, they run the country. Core concepts within this field include politics, power governance, decision making, policy creation, and political, behavior. Politics, central to political science, is often seen as the process by which individuals and groups form, maintain, and alter the rules that govern their lives. It encompasses cooperation and conflict, and addresses, public affairs, resources distribution, and collective decision making. Derived from Greek term polis, meaning city-state, political science historically focused on state governance. Over time, it expanded beyond the traditional study of government to include governance at various levels, examining public institutions funded by taxpayers such as courts, police, and social security, as well as private spheres like trade unions and community groups, which operate independently for individual interests. Government is not running them. A shift in focus of political science. Political science has evolved, shifting from focusing solely on political structures to encompassing, governance and social determinants. This transformation reflects, broader social changes, especially in an interconnected, world. The discipline now addresses, complex issues such as political identity, class status, and hegemony, influenced by historical, events like the Cold War. The period saw political scientists engage deeply with concepts such as democratic capitalism and political ideologies
enhancing the interdisciplinary, nature of political science. Sociology and political science are, closely related. Human nature we study in sociology, politics we study in political science. Sharing, overlapping interest in power, authority, structures, governance, and administration. As noted by Lipset in 1964, both disciplines analyze how power dynamics operate within the society. Interdisciplinary foundations. Political science relies on, social theories and methods. For example, mid 20th century studies of the University of Michigan and Harvard significantly shaped political science, focusing on political behavior and development. Influential thinkers such as Marx, Weber, and Parsons contributed foundational, ideas to both disciplines. Common influences, both sociology and political science draw from other fields, including economics. They draw from economics, history, anthropology, and psychology. Harold Laswell's, seminal work, Politics, Who Gets That, When, and How, serves as an example of interdisciplinary scholarship that informs both political and sociological, studies. Theoretical overlaps. Sociology, defined as the scientific study of society, explores social structures, interactions, and institutions. Politics and power dynamics are intrinsic to human societies. Thus, political science analysis of state and governance overlaps with sociology's focus on how political structures affect, social behavior and relationships. What are the key differences, political science and sociology? Scope and perspective. Sociology emphasizes social interactions. Social interactions are emphasized, in sociology. Within the groups, what are the social interactions? Organizations, institutions, offices, focusing on how these interactions shape societal, structures. Political science, on the other hand, concentrates on power, control, and decision-making process within these, entities. Next is analytical focus. Political science political scientists study the formation and operation of, governments and political leaders, analyzing, power structures and state functions. Sociologists view governments as, social institutions and political behavior as products of social interactions and cultural influences. Convergence and interdisciplinary approach. Sociology and political science converge in areas such as political sociology, where sociological perspectives are applied to political phenomena. This interdisciplinary approach provides comprehensive insights into issues like leadership, public policy, and governance, reflecting the complex interplay between social and, political, processes. Political sciences, politics, in our country there are so many parties, and some are, few, one major party along with some small parties, they are running the, country.
They make the policies in the parliament, you see. They are trying to control the inflation also, you see. So, according to scholars Jain and Doshi in 1974, the integration of sociological perspectives into political analysis enriches our understanding of social systems and political behavior, highlighting the necessity for interdisciplinary methods to address modern societal challenges. Concepts in political sociology, political culture, political socialization, political capital. Political culture. Political culture refers to the shared norms, beliefs, values, and traditions related to a political system within a society. You see. It influences how people, you see, think about politics and their expectations of, you see, political life. Now, political curve key points are, you see, distinctiveness. Each nation has its unique political culture shaped by its history, norms, and beliefs. Yes, that's correct. Each country has its unique political culture, stopped, you see, shaped by his history, norms, and, you see, uh, and benefit beliefs components. Components include political psychology, beliefs and cognition, ideology, political thought, and preferences for, you see, political systems. Example is India's political culture includes values such as democracy, liberty, and secularism. So, example is India's political culture includes, you see, values such as democracy, liberty, and secularism. Dynamic nature, political culture evolves over time. For example, post 1990s, India saw a shift towards new liberalization. Difference from ideology, culture encompasses, you see, shared societal beliefs about the government, while ideology refers to specific political ideas or policies a state may, you see, adopt. That is liberalism, communism. Now, political socialization's definition. Political socialization is the process by which individuals learn and adopt political, you see, attitudes. You see, there is the when we are studying, you see, in the college, in the school, there is no politics. You see, the moment we start job, you see, we come to know that fellow is, you see, from such and such, you see, caste. You see, we make groups of same caste. You see, groups are made in the, you see, class. So, political socialization is the process by which individuals learn and adopt political attitudes, values, and behaviors, contributing to the continuity of political culture across generations. Stage and influences, early influences, family, neighborhood, school, and peer groups shape children political levels, beliefs. Later influences, mass media, political parties, interest, you see, groups, and civil society shape adult, you see, political attitudes. Now, types of socialization, direct versus indirect. It can occur through direct instruction or indirect through personal experiences. Unifying versus divisive. Socialization can create unity or foster divisions based on, you see, ideologies, based on political affiliations or ideologies. Role and behavior. Political socialization helps individuals understand their political roles, which are behaviors expected by society within the political system. Political capital, yes, money. Definition, political capital is the trust, goodwill, and influence a politician or political group earns, which can be used to, you see, sway decisions and gain support.
So political capital is a trust. You see, suppose in your area that councillor is there, you see, MLA is there. All you see, there is one person from the central government, one person from the state government, and councillor also will keep some people. So the aim is to have good society where you live. That society should be good. So political capital is the trust. What is political capital? It is a trust. It is goodwill and influence a political or political group earns, which can be used to sway decisions and gain support. Next is key characteristics, symbolic resource. Political capital acts as a form of symbolic capital in the political sphere, power and influence. Those with high political capital often hold more power and can control political dynamics. Assessment can be analyzed at the level of individuals, political parties, or groups to understand power structures and influence. So we have studied, the relationship of sociology with economics, relationship of sociology with, political science. So we have, seen the relationship of sociology with economics. Then we saw the definition of economics. Economics is a social science concerned with production, distribution, and consumption of goods and services. So how we define economics? Economics is a social science concerned with production, distribution, and consumption of goods and services. It studies how individuals, businesses, governments, and nations make choices on allocating resources to satisfy their wants and needs. Try to determine how these groups should organize and coordinate efforts to achieve maximum output. See, that is what is economics. Economics deals with the economic activities of man. Economics deal with the economic activities of the man. It deals with production, consumption, and distribution of wealth. It deals with production, consumption, and distribution of wealth. Then we studied, this was about economics. Then we studied, different sociologists. They have, defined sociology in a different way. According to Max Weber, sociology is defined as this science which attempts the interpretive understanding of social, action in order thereby to arrive at a causal explanation of its, cause and effects. That is how he defined. Then John Stuart Mill defines the subject of economics in a social, context as the science which traces the laws of such of the phenomena of society as arise from the combined operations of mankind for the production of wealth, insofar as those phenomena are not modified by the pursuit of any other object. That is, what he has defined, economics. So next we studied, economic sociology. Then we study, origin of new economic, sociology. Then we studied common issues concerning with, sociology and economics. There are common issues which are concerning both economy as well as, sociology. Then we have studied, common issues concerning both sociology and economy are, there are three common issues: unemployment, then child labor, and third is inequality of income. Somebody is getting less, somebody is getting more. There is vast difference also. So this inequality should be, reduced. Economic equality, inequality is the unequal distribution of income and opportunity between different groups in the society. Different groups, the income is, different. Child labor also, we
the below a particular age, you see, the person doesn't become major, he remains child only, and he is not supposed to, you see, do the work. He should study, he should do his studies, he is the future of our country. If he will not study, you see, in the childhood, his main work is to study and make his career whatever he wants to become. Then he can, you see, do business, he can be a self-employed person if he's having that qualification, or he can, you see, take a job. Next is, you see, unemployment. You see, there is this unemployment problem is there in our country. You see, now, for example, so many engineering colleges are there. How many engineers, you see, every year are, you see, coming, and many of them are not, you see, placed. They don't get the, you see, employment. So we have studied, you see, this unemployment, child labor, inequality. Now we will study origin of new economic sociology. You see, as the American economy surged in the 1990s, economic sociology made great strides as well. Economists and sociologists worked across disciplinary boundaries to study the booming market as both a product and a producer of, you see, culture. So we have seen, you see, we have done study of society and, you see, social structures. Then uh, sociology and political science are, you see, closely related. Social sciences both focusing on different yet complementary aspects of human society. What one is, you see, studying, the other is studying, you see, other. So total is studied. You see, human society totally is studied. Now, study of society and social, you see, structures. Then we study power, authority, and, you see, legitimacy. Then we study social movements and collective action. Then we study, you see, policy and social change. Then we study social, you see, inequality and power dynamics. So we have studied, you see, under study of society and social structures, we have studied sociology, we have studied political science, we have studied relationship. Under power, authority, and legitimacy, we have studied, you see, political science, sociology, relationship. Under social movements and collective action, we have studied, you see, relationship. Under policy and social change, we have studied, you see, political science, sociology, relationship. Under social inequality and power dynamics, we studied sociology, political science, relationship. So the relationship between sociology and political science is interdependent. Political science draws from sociology's analysis of, you see, social structure and cultural context to better understand political behaviors and policies. Then we studied, you see, sociology and economics, you see, they are also, you see, closely interrelated. Both are social sciences. Both studies, you see, aspects of human society and behavior. Then we studied, you see, understanding human behavior and motivation, you see, under economics, under sociology. Then we study influence of social structures on economic activity, economic classes and inequality, labor markets, you see. Then we studied social institutions and economic systems, economic institutions, then cultural values and economic systems. Then we studied impact of economic policies on society, poverty and social welfare, globalization. Then we studied sociology of, you see, consumption and economic behavior, consumer behavior, how the consumer will behave, materialization and social status, you see. Now, how consumer will behave, he will demand more, he will demand less. Then we studied, you see, social change and economic development. Under this, we studied economic growth and, you see, social
transformation. Then we studied, you see, technology and, you see, employment. So sociology helps in understanding the social dynamics and accompany economic development, thereby enabling economists to plan development and that support social stability and, you see, cohesion. Then we have studied, you see, in the unit 5, we have studied, you see, relationship of sociology with economics, definition of sociology, definition of economics, difference between sociology and economics. Sociology studies all kind of social relationship, whereas economics deals with only those social relationships which are economic in character. Then sociology is general science, but economics is, you see, special science. Sociology is general science, but economics is special science. Sociology is general science, but economics is special science. Then the scope of sociology is wider, very wide scope. And it has comprehensive viewpoints. The scope of, you see, economics is narrow. In economics, the scope is narrow. Sociology is abstract in nature and social variables are very difficult to, you see, measures and to quantity. Economics is, you see, concrete in nature and its variable can be measured and quantified more easily and accurately. So then we have studied definition given by different economists and their relation to sociology. Then we studied, you see, definition given by different sociologists and their relation to economics. Then we studied economic sociology as a sub-discipline of sociology, history of economic, you see, sociology, contemporary economic, you see, sociology, then origin of new economic, you see, sociology, then common issues concerning both sociology and economics, you see, are unemployment, child labor, and inequality of income and wealth. The person, he is becoming rich and the poor is becoming poor and, you see, poor. Then we studied, you see, relationship of sociology with political science, you see, politics. In this, we studied relationship of sociology with political science, definition of political science. Political science is that branch of the social sciences that studies the state, politics, and government. You see, government are running the country. You see, there the government deals with the foreign countries also. You see, exports, imports. They make the policies in the, you see, parliament, and they main their purpose is to look after the welfare of the people. You see, everybody, people, there should not be unemployment in the country. There should not be poverty in the company. There should not be inequality in income. You see, somebody is very rich, somebody is very poor. You see, it is a duty of the government, you see, to cover all these aspects, and there should be growth in the economy, development of our economy. You see, population should be under control. Next is, you see, we studied, you see, shift in the focus of political science, then relationship between sociology with political science. Then we studied political sociology as subfield of sociology. Political sociology is subfield of, you see, sociology. Then we studied, you see, distinguishing between political sociology and sociology of politics, you see. Then concepts used in political sociology are, you see, political culture, you see, then political socialization, then political capital, you see. These three are, you see, there in political sociology: political culture, political socialization, political capital. Political culture is a set of attitudes and practices held by people that shapes their political behavior.
Political socialization is a lifelong process by which people from their ideas about politics and acquire political values. Then, political capital refers to the goodwill, trust, and influence that politicians earn. You see. So, students, we are closing this session. Thank you very much, students.
Good morning to all. I am Dr. Krishna, Academic Counselor in Sociology. ఈరోజు మనము బిఎస్ఓజి 171 ఇండియన్ సొసైటీ ఇమేజెస్ అండ్ రియాలిటీస్ అనే బుక్ నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 1 సివిలైజేషన్ అండ్ కల్చర్ అనే లెసన్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ సివిలైజేషన్ అండ్ కల్చర్ అంటే తెలుగులో నాగరికత మరియు సంస్కృతి అని చెప్తూ ఉంటాం. మన హిందూ నాగరికత అతి పురాతన కాలమైనది అనేది మనము అన్ని దేశాలలో కూడా మన దేశంలో సంస్కృతి అతి పురాతనమైన కాలందని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ఆ తర్వాత ఈ నాగరికత అనేక పరిమాణాలు చెందుతూ మన సాంస్కృతిక పద్ధతుల్లో కూడా అనేక రకాల చేంజెస్ గురవుతున్నాయి అనేది మనం ఈ లెసన్ ద్వారా తెలుసుకుంటాం అన్నమాట. ఈ నాగరికత సంస్కృతి అనేది భారత ప్రపంచంలోని పురాతన నాగరికతలలో మన హిందూ నాగరికత అతి పురాతనమైనదిగా చెప్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఇది దాని సాంస్కృతిక వైవిధ్యము మరియు బహుళత్వానికి ప్రసిద్ధి కాంచిందిగా మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. జీవితంలోని ప్రతి కోణంలో, జనాభాలో, భౌగోళికము, పర్యావరణము, జీవనోపాధి విధానాలు మరియు అన్నిటికంటే దాని సంస్కృతిలో అన్ని వైవిధ్యాలు సంగ్రహించటము మరియు ఒక క్రమశిక్షణకు మించిన పనిగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. భారతీయ నాగరికతను అధ్యయనం చేయడానికి 4 విస్తృత విధానాలు ఉన్నాయని యూనిట్ యొక్క మొదటి విభాగంలో ఈ విధానాలపై మనము దృష్టి సారిస్తూ ఉంటాం. ఆ తర్వాత భారతీయ జనాభా, జాతి మరియు మతపరమైన వైవిధ్యానికి దారితీసిన విభిన్న చారిత్రక వలసలను ఇది సూచిస్తూ ఉంటుంది. వివిధ ప్రాంతాలలోని కేంద్రీకృతమైన జనాభా విభిన్న భాషలను మాట్లాడుతూ ఉంటుంది. విభిన్న భాషలను మాట్లాడుతూ ఉండటంతో పాటు వాటి యొక్క సివిలైజేషన్ అండ్ కల్చర్ కూడా అనేక రకాల విభిన్న ప్రక్రియల్లో మనం చూస్తూ ఉంటాము. మరియు ఒకదానికొకటి వేరువేరుగా ఉండే విభిన్న జీవన విధానాన్ని ఈ యొక్క సమాజాలన్నీ కూడా కలిగి ఉంటూ ఉంటాయి. విభిన్న పర్యావరణ మరియు భౌతిక వైవిధ్యాలను కలిగి భారతదేశము ఒక ప్రత్యేకమైన నాగరికత సంస్కృతికి భాగాలను మనం ఇప్పుడు పరిశీలిస్తూ ఉంటాము. భారతదేశంలోని దాని గొప్పతనాన్ని మరియు వైవిధ్యాన్ని అనేక రకాలుగా మనము వివరించుకోవచ్చు. తర్వాత భారతీయ నాగరికత యొక్క సామాజిక నిర్మాణము మరియు సాంస్కృతిక వైవిధ్యము వివిధ కోణాలలో ఈ లెసన్ ద్వారా మనం పరిశీలిస్తూ ఉంటాం. మతపరమైన మరియు సామాజిక, రాజకీయ, చారిత్రాత్మక గతము భారతీయ సమాజ పరిణామాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మనకి ఎంతో ఉపకరిస్తూ ఉంటుంది. ఏ సమాజాన్ని, దాని చరిత్రని ప్రస్తావించకుండా సరిగ్గా మనము ఈ యొక్క సామాజిక ప్రకృతిని మనం అర్థం చేసుకోవటానికి వీలు పడదన్నమాట. ఇక్కడ ఈ సామాజిక అంతర్గత వైరుధ్యాలు మరియు దాదాపు నిరంతర యుద్ధాలు ఉన్నప్పటికీ భారతీయ నాగరికత ఏకీకృత గుర్తింపుకు ప్రాంతీయవాదము ఎన్నడూ ముప్పు ఏర్పడలేదనేది మనం చెప్పుకోక తప్పదన్నమాట. ఆ తర్వాత నాగరికతలో భారతీయుల అధ్యయనానికి సంబంధించి అనేక విధాలు ఉన్నాయని చెప్పుకున్నాం కదా. ఆ విధానాలు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు మనము తెలుసుకుందాం. నాగరికత అనే పదము లాటిన్ పదము సివిస్ నుంచి వచ్చింది. దీని అర్థము పౌరుడు, పట్టణవాసుడు. అందువల్ల నాగరికత యొక్క నిర్వచనంలో సంక్లిష్టత యొక్క సారూప్యత స్పష్టంగా మనకి కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఈ పదము కొన్ని వ్యవసాయ పద్ధతులు, వాణిజ్యము, ప్రణాళికాబద్ధమైన నివాసాల యొక్క కొన్ని ఆధారాలు, బహుళ సంస్కృతులు, కళ, మతము మరియు కొన్ని అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మరియు రాజకీయ నిర్మాణాలను ఊహిస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము. నాగరికత అనేది మానవ సమూహము, సమాజం యొక్క సముదాయం.
ఇది సాంస్కృతిక, వస్తు మరియు భౌతిక రహిత యూనిట్ లక్షణాలు మరియు నిర్వచించబడిన రాజకీయ సహజము కాబట్టి సింధు లోయ నాగరికత దాని ద్వారా మనము వెల్లడి చేయబడిన సమాజము, దానిలో ఉన్న కళాఖండాలు మరియు స్మారక చిహ్నాలు నాగరికతగా మనము పరిగణిస్తూ ఉంటాము. తర్వాత భారతదేశంలో పురాతన నాగరికతలో ఒకటిగా ఇది పరిగణించబడుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే దాని మూలాలు హరియప్ప సెయింట్ నాగరికత నుంచి గుర్తించబడింది అనేది మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. భారతీయ సమాజము మరియు సంస్కృతి యొక్క స్వభావాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి అంకితమైన భారతీయ నాగరికతపై దృష్టి సారించే లెక్కలేనన్ని పండితులు ఖాతాలు ఉన్నాయి. అలా చేయటం ద్వారా ఈ ఖాతాలు భారతదేశం యొక్క వైవిధ్యము మరియు గొప్పతనాన్ని నాగరికత ప్రకాశిస్తూ ఉన్నదని మరియు దాని అధ్యయనము చేయటానికి ఉపయోగించే బహుళ సంభావిత సాధనాల పద్ధతిని ఇవి అందిస్తూ ఉంటాయి అనేది కూడా మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. కోన్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త 1971లో ఈ ఖాతాల నుంచి భారతీయ నాగరికతను అర్థం చేసుకోవటానికి 4 విస్తృత విధానాలు ఉన్నాయనేది ఈ కోన్ సూచించారనమాట. అవి ఏంటంటే, మొదటిది కేటలాగ్ అప్రోచ్, రెండోది కల్చరల్ ఎసెస్ అప్రోచ్, మూడోది మనం తీసుకున్నట్లయితే అనేక రకాల ప్రక్రియా పద్ధతుల్లో ఈ విధానాల వల్ల మనము ఒక నూతనమైన సామాజిక నాగరికత సాంస్కృతిక పద్ధతులను మనము తెలియపరచడానికి ఇవి ఎంతో దోహదం చేస్తూ ఉంటుంది. మూడోది మనం తీసుకున్నట్లయితే కల్చరల్ కమ్యూనికేషన్ అప్రోచ్ అన్నమాట. నాలుగోది మనం తీసుకున్నట్లయితే ఒక రకంగా భారతదేశానికి ఈ 4 విధానాల వల్ల మనము సివిలైజేషన్ను, ఆ యొక్క పద్ధతులను మనం తెలుసుకోవడానికి వీలవుతూ ఉంటుందనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకోవచ్చు అనమాట. ఈ లక్షణాల జాబితాని, విధానాలు ఈ విధంగా ఉన్నాయి కదా, లక్షణాల జాబితాను మనం తీసుకున్నట్లయితే ఈ విధానము తప్పనిసరిగా భారతీయమైనదిగా భావించబడే లక్షణాలు, సంస్థలు మరియు లక్షణాలు రికార్డింగ్ను కలిగి ఉంటాయనేది కూడా మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం అన్నమాట. భారతదేశము ప్రాతినిధ్యము వహించే వైవిధ్యాలు మరియు వ్యత్యాసాలు సగటు లేదా మోడ్ యొక్క గణాంక కొలతల పరంగా ఇవి నిరంతరము పరిశీలించబడుతూ ఉంటాయన్నమాట. భారతదేశము మరియు దాని జనాభా భౌగోళిక పరంగా వివరించదగిన వైవిధ్యాన్ని ప్రతిఫలింపిస్తూ ఉంటాయి, నిరంతరము ప్రతిఫలిస్తూ ఉంటాయి అన్నమాట. పర్యావరణ, ప్రాంతీయ, తరగతి లేదా మత భేదాలు ఏదైనా ఏమైనప్పటికీ విశిష్ట భారతదేశము భారతీయ లేదా భారతీయతకు దోహదపడే లక్షణాలు లేదా లక్షణాల జాబితా చేయటము ఈ విధానం యొక్క ప్రాముఖ్యత, ప్రథమ ప్రాధాన్యత అనేది కూడా మనము గుర్తించవలసిన విషయం. వాస్తవానికి ఇది ప్రాథమికంగా భారతీయుడు అనే భావనపై ఆధారపడి ఉంటూ ఉంటుంది. ఇది పండితుల నుంచి పండితులకి వారి ఆలోచన విధానంలో, దృక్పథంలో మార్పును మనము చూస్తూ ఉంటాం అనేది కూడా మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత ది రీడింగ్ ఆఫ్ కల్చరల్ ఎసెన్స్ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుందో మనము తెలుసుకుందాం అన్నమాట. ఈ విధానము అవసత్యత శైలిని కనిపెట్టి భారతీయ నాగరికత ఆరంభం నుంచి నిజమైన ప్రతినిధిగా సాంస్కృతిక సారాంశాలను ప్రాసెస్ చేస్తూ ఉంటుంది. కానీ లక్షణము లేదా కంటెంట్ ఇది కాదు అనేది కూడా మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాలి. సాంస్కృతిక సారాంశము భారతదేశాన్ని, దాని నిజమైన స్ఫూర్తిని నిరంతరము ప్రతిబింబిస్తూ ఉంటుంది. ఇది చారిత్రాత్మక మరియు అనేక ఇతర ఆవశ్యకతల నేపథ్యంలో
సంవత్సరాల తరబడి ఆవిష్కృతముగా ఉంటూ ఉంటది. ఆ తరువాత భారతదేశము గణాంకపరముగా కొలవలేనిది కాదని ఇది సూచిస్తూ ఉంటది. బదులుగా దాని సారాంశాన్ని భిన్నత్వంలో ఏకత్వము, సహనము మరియు సోదరభావము, ఆధ్యాత్మిక మరియు దైవిక గౌరవం వంటి భావనల పరంగా మనము నిరంతరము అర్థం చేసుకోగలుగుతూ ఉంటాము. ఇక్కడ ఎథోస్ యొక్క భావన తప్పనిసరిగా వియుక్తమైనది మరియు ప్రకృతిలో తగ్గింపుగా ఉంటూ ఉంటదన్నమాట. ఇది మళ్ళీ ఒక భావనగా అత్యంత ఆత్రాశ్రయమైగా ఉంటదనేది కూడా ది రీడింగ్ ఆఫ్ కల్చరల్ ఎసెన్స్ అనే విధానంలో ఈ యొక్క భావన ప్రకృతిని మనము కనుగొంటూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత పాయింట్కి వచ్చేటప్పటికి కల్చరల్ కమ్యూనికేషన్ యొక్క అధ్యయనం ఏ విధంగా ఉంటుందో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. ఇది సాంస్కృతిక కమ్యూనికేషన్ విధానము అనేది సమాజంలోని వివిధ స్థాయిల ద్వారా నాగరికత వ్యవస్థ యొక్క కంటెంట్ ప్రసారము మరియు లిటి ద్వారా సంభాషించే మార్గాలు మరియు ప్రక్రియలపై నిరంతరము దృష్టి సారిస్తూ ఉంటుంది. ఇది భారతీయ నాగరికత యొక్క నిర్మాణాత్మక ఏకీకరణ వైపు దృష్టి ఆకర్షిస్తూ ఉంటుంది. సాంఘిక ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ యొక్క రచనలు, తర్వాత మారియట్ మరియు రాబర్ట్ రెడ్క్లిఫ్ బౌన్ యొక్క ఆ యొక్క సాధారణీకరణ ప్రకారము నాగరికతలోని వివిధ భాగాల ఐక్యత మరియు పరస్పర ఆధారపడటాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక ముఖ్యమైన ఆధారాన్ని ఇవి అందిస్తూ ఉంటాయి. ఉత్తరప్రదేశ్లోని కిషన్గంజ్ అనే చిన్న ఉత్తర భారత గ్రామమైన హియాన్లో జరుపుకున్న పండుగలపై దృష్టి సారిస్తూ మారియట్ కొన్ని సాంప్రదాయ మరియు చిన్న సాంప్రదాయాల మధ్య సాంస్కృతిక సంశ్లేషణ మరియు పరస్పర చర్యల హైలైట్ ఇది చేస్తుందనేది కూడా మనము ఈ మారియట్ సమాజానికి తెలియపరిచారు. అదేవిధంగా రెడ్క్లిఫ్ బౌన్ యొక్క విశ్లేషణ గొప్ప సాంప్రదాయము మరియు జానపద అర్బన్ ఈ యొక్క రూపంలో చిన్న సాంప్రదాయాల మధ్య స్థిరమైన పరస్పర చర్య మరియు సంభాషణలను ఇది నిరంతరము ప్రతిబింబిస్తూ ఉంటుంది. రెండిటి మధ్య సహజీవన మరియు పరస్పర సంబంధము కోసము మనము ఈ యొక్క నాగరికత సమాజము మరియు సంస్కృతి యొక్క ఐక్యత గురించి మారియట్ మరియు రెడ్క్లిఫ్ బౌన్ మరింత సరిగ్గా అంటే సున్నితంగా సమాజానికి తమ పరిశోధనల ద్వారా తయారు చేశారు, తెలియపరిచారు అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఈ యొక్క యూనివర్సలైజేషన్ మరియు సరోలరైజేషన్ అనే ప్రక్రియను ఈ యొక్క మారియట్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్త ఎలా తెలియపరిచారో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. మారియట్ యొక్క రచన లిటిల్ కమ్యూనిటీస్ ఇన్ ఏ ఇండియస్ సివిలైజేషన్ అనే బుక్లో భారతదేశంలోని గొప్ప సాంప్రదాయము మరియు చిన్న సాంప్రదాయాల మధ్య సాంస్కృతిక మార్పిడిని వివరించడానికి యూనివర్సలైజేషన్ మరియు పరోచలైజేషన్ అనే జంట భావనలను ఈ యొక్క మారియట్ మనకి ప్రతిపాదించారు. సరస్వతీకరణ అనేది చిన్న సాంప్రదాయాలలోని అంశాలను కలుపుకొని గొప్ప సాంప్రదాయాన్ని మరింత ముందుకు తీసుకువెళ్ళే ప్రక్రియగా మారియట్ మనకు తెలియపరిచారు. మరొక మాటలో చెప్పాలంటే ఇది సారస్వతిక సంస్కృత విశ్వాస వ్యవస్థ ద్వారా స్థానిక ఆచారాలు, విలువలు మరియు సాంస్కృతిక ఆదర్శ క్రమబద్ధీకరణ మరియు ప్రమాణీకరణకు సంబంధించిందనేది మనం చెప్పుకోవాలి. తన అభిప్రాయాన్ని వివరించడానికి మారియట్ కిషన్గంజ్ గ్రామంలో సంపద మరియు శ్రేయస్సు యొక్క దేవత సవృత్తిని ప్రోత్సహించడానికి స్థానికంగా జరుపుకునే దీపావళిని
ఉదాహరణగా ఈ మారియట్ తీసుకున్నారు. ఆ తర్వాత పూర్వ సంపద మరియు శ్రేయస్సును ప్రతీక అయిన లక్ష్మీదేవత చిన్న సాంప్రదాయానికి చెందిన సవృత్తి యొక్క విశ్వవ్యాప్త రూపం కావచ్చని అతను మనకి వివరించారు. సారస్వతీకరణ ప్రక్రియను విరుద్ధంగా పార్సిలైజేషన్ ఇది స్థానిక పరిసరాలు అనుగుణంగా విశ్వవ్యాప్తి అపీల్ యొక్క ఆచారాలు, నమ్మకాలు మరియు సాంస్కృతిక ఆదర్శాల అధోముఖ వ్యాప్తిని ఇది నిరంతరము సూచిస్తూ ఉంటుంది. ఇది భారతీయ దేశ నాగరికతలోని చిన్న వర్గాల సృజనాత్మకను నిరంతరము ప్రతిబింబిస్తూ ఉంటుందనేది కూడా మనము చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. కిషన్ గంజ్లోని నవృత్ పండుగ ఉదాహరణకు తీసుకొని మారియట్ ఈ ప్రక్రియను విపులంగా సమాజానికి వివరించారు. దీనిని నవరాత్రికి సంక్లిష్టించే సంస్కరణగా సూచిస్తూ ఇందులో సాంస్కృతిక దేవత దుర్గా యొక్క 9 వేర్వేరు ప్రతిష్టలను 9 రోజులు వరుసగా పూజిస్తారనే అభిప్రాయాన్ని మారియట్ వెలిగించారనేది కూడా మనం ఇక్కడ గమనించవలసిన విషయం. ఆ తర్వాత విద్య, చిన్న మరియు గొప్ప సాంప్రదాయాలు ఎలా ఉంటాయనేది కూడా ఈ యొక్క రెడ్ క్లిఫ్ భవన్ యొక్క రైతుల సంఘము మరియు సంస్కృతి ఆంథ్రోపాలజికల్ అప్రోచ్ టు సివిలైజేషన్ 1956లో లాటిన్ అమెరికా రైతులతో అతని అనుభవాల ఆధారంగా రూపొందించబడింది ఈ బుక్ అన్నమాట. అయినప్పటికీ ఈ యొక్క మారియట్ లాగా అతను కూడా రైతు ఆధారిత సమాజాల మరియు సరిహద్దులుగా లేవని కనుక్కున్నారు. రైతుల జీవన విధానము తెగలు, పట్టణాలు మరియు నగరాల ప్రజలచే ప్రభావితం అవుతూ ఉంటుందని అతను రైతు సామాజిక సంబంధాల వ్యవస్థగా ఈ యొక్క రెడ్ క్లిఫ్ భావించారు. దాని వెలుపల విస్తృత సమాజాల సంబంధాలు విస్తరిస్తూ ఉన్నాయని, పట్టణ ప్రజలు మరియు గొప్ప సాంప్రదాయానికి ప్రాతినిధ్యము వహించే ప్రజలపై తక్కువ సాంప్రదాయాన్ని కలిగి ఉన్న రైతు సంఘం యొక్క పరస్పర ఆధారపడటానికి హైలైట్ చేయటము అతనికి ఉద్ఘాటనగా ఏర్పరిచారన్నమాట. ఇది అంతా కూడా రెడ్ క్లిఫ్ భవన్ యొక్క సందేశంగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత భారతీయ నాగరికతను ఒక రకముగా విశ్లేషించటము ఎలా అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. ఈ మారియట్ అండ్ రెడ్ క్లిఫ్ భవన్ ఈ యొక్క అనేక పరిశోధనల్లో వీరు పాల్గొని అనేక నూతన విషయాలు మనకి తెలియపరిచారు. ఈ విధానంలో తులనాత్మక సామాజిక శాస్త్రజ్ఞులలో ప్రధానంగా ప్రజాదరణ పొందింది, నిరంతరము ఎంతో ప్రజాదరణ పొందింది అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఈ విధానము ప్రకారము భారతీయ నాగరికత ఒక ప్రత్యేక రకముగా పరిగణించబడుతూ ఉన్నదన్నమాట. ఇతర సమాజాలు మరియు సంస్కృతితో భారతీయ సమాజాన్ని ఇలా చూడాలనేది కూడా వీరు నొక్కి చెప్పారన్నమాట. సమాజము, సాంప్రదాయిక సమాజము, సాంస్కృతిక, సామాజిక మరియు చారిత్రాత్మక సూత్రాలను వివరించే ఆధునీకరణ వంటి ప్రక్రియలను ఎదుర్కొంటుందని ఈ రెడ్ క్లిఫ్ భవన్ తన పరిశోధన పద్ధతుల్లో తెలియపరిచారు. లక్ష్యం అయితే భారతదేశ నిర్మాణానికి ప్రత్యేక విలువలు లేదా అంశాలను చదవటం కాదు, కానీ ఇతర సమాజాలు మరియు సంస్కృతితో ఉమ్మడిగా ఉన్న దానిని ఆధారముగా ట్రేస్ చేసి ఆపై వైవిధ్యాలను పరిశీలించడం అనేది ముఖ్యమైన అంశంగా రెడ్ క్లిఫ్ భవన్ మనకు తెలియపరిచారు. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే భారతదేశంలో ఒక గ్రామము సమాజము లేదా వ్యవసాయ సమాజంగా పరిగణించబడవచ్చు. ఇది గ్రామీణ జీవితము మరియు సమాజం యొక్క ఉనికి
పరంగా సారూప్యతని ప్రదర్శిస్తూ ఉంటది. ఏది ఏమైనప్పటికీ కుల భావన, దృగ్విషయము భారతదేశానికి ప్రత్యేకమైనది. కాబట్టి భారతదేశాన్ని కుల సమాజముగా చూడటము వ్యర్థమైన కసరత్తు అవుతుంది. ఇది భారతదేశం యొక్క క్రాస్ కల్చర్ సామాజిక పోలికలను చేయటానికి అవకాశాన్ని త్రోసిపుచ్చిందనేది రెడ్క్లిఫ్ బౌండ్ అండ్ మారియట్ అనే సామాజిక శాస్త్రవేత్తలు చెప్పారు. విశిష్టమైనదిగా ఈ విధానము శాస్త్రీయంగా అపారమైనది అని వారి యొక్క అభిప్రాయంగా తెలియపరిచారనేది మనం ఇక్కడ భారతీయ నాగరికతను ఒక రకంగా విశ్లేషించినప్పుడు చెప్పుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. ఆ తర్వాత ఈ యొక్క భారతదేశం యొక్క భౌగోళిక శాస్త్రాన్ని అర్థం చేసుకోవటం ఎలా అనేది కూడా మనము ఈ ప్రక్రియలో తెలుసుకుందాం. ఎలా అన్నట్లయితే భారతీయ నాగరికత సంక్లిష్టమైన మరియు లోతుగా పాతుకుపోయిన చారిత్రాత్మక సాంప్రదాయాలను కలిగి ఉంటుందనేది మన అందరికీ తెలిసిన విషయమే. ఇది ప్రాంతీయంగా మరియు నిర్దిష్ట ప్రాంతం యొక్క సామాజిక నిర్మాణముతో, ఆచారము మరియు ప్రవర్తనతో విస్తృతమైన వైవిధ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. భారతదేశంలోని చాలా వైవిధ్యము మరియు ప్రాంతీయ వైవిధ్యాలు భౌగోళికములోని వైవిధ్యాల ఆధారముగా నిరంతరము వివరించబడుతూ ఉంటాయి. ఇది నిరంతర చారిత్రక, సాంస్కృతిక మరియు రాజకీయ నమూనా కోసము విస్తృత ఫ్రేమ్ వర్క్ను అందించి భారతీయ ప్రాథమిక భౌతిక శాస్త్రము అని అనుకోవాలి. అందువల్ల దాని భౌగోళిక శాస్త్రాన్ని పరిగణలోకి తీసుకోవటము చాలా ముఖ్యమైన విషయమని మనము భావిస్తూ ఉండాలి. భారతదేశంలో విస్తృతముగా భౌగోళికముగా విభజించే 3 జోన్లను జాబితా చేసింది. అవి ఎలా అన్నట్లయితే శాశ్వత లేదా అణుమండలాలు, తర్వాత రూట్ జోన్స్, మూడోది సాపేక్షక ఐసోలేషన్ యొక్క మండలాలు. ఈ 3 జోన్స్గా విభజించి సామాజిక ప్రక్రియ పద్ధతుల్లో ఈ సివిలైజేషన్ సాంస్కృతిక ప్రక్రియ ఏ విధంగా ఇమిడి ఉన్నది అనేది మనము ఈ జోన్స్ ప్రక్రియ ద్వారా తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. ముందుగా శాశ్వత అణుమండలాలు అంటే ఏంటి, దాని యొక్క భావన ఏంటో ఇప్పుడు మనము తెలుసుకుందాము. శాశ్వత మండలాలు సారవంతమైన నదీ పరివాహక ప్రాంతాలు, మైదానాలు మరియు డెల్టా చారిత్రాత్మకంగా జీవితాంతము అవి మానవ స్థావరానికి కేంద్రాలుగా ఉన్నాయనేది మనము ఈ ప్రక్రియలో గ్రహించవలసిన విషయం. అధిక జనసాంద్రత, క్రమబద్ధమైన రాజకీయ కార్యకలాపాలు మరియు స్థిరమైన రాష్ట్ర వ్యవస్థ. వారు వ్యవసాయ పద్ధతులను స్థిరపరుచుకుంటూ వ్యవసాయ పద్ధతులు సామాజిక పరంగా చేస్తూ జీవన విధానాన్ని కొనసాగిస్తూ ఉంటారు. ఇవి వ్యవసాయ మరియు క్రాఫ్ట్ వస్తువులు వాణిజ్య కేంద్రాలుగా ప్రసిద్ధి చెందుతూ ఉన్నాయన్నమాట. వివిధ పూర్వ, ఆధునిక మరియు ఆధునిక నగరాల అణుమండలాల్లో ఇవి ఉద్భవిస్తూ ఉన్నాయి. భారతదేశం యొక్క ఉత్తర మరియు దక్షిణ భారతదేశంలో ఇటువంటి మండలాలను, అంటే ఇక్కడ శాశ్వత అణుమండలాలను మనము ఎన్నో చూస్తూ ఉన్నామనేది కూడా ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. ఆ తర్వాత చారిత్రాత్మకంగా పెషావర్ చుట్టూ ఉన్న నదీ పరివాహక ప్రాంతము మరియు మైదానాలు ఉత్తర భారతదేశంలో మొదట న్యూక్లియర్ జోన్ ఆవిర్భావానికి ఇవి దారితీశాయి. ఇది ఇప్పుడు పాకిస్తాన్లో ఉన్న గాంధార పట్టణము, పశ్చిమ మరియు మధ్య ఆసియా నుంచి భారతదేశానికి
ప్రభావాలను ప్రధానముగా వ్యాప్తి చేయటంలో ఈ ప్రాంతము కీలకమైన పాత్ర పోషిస్తూ ఉన్నది. ఈ యొక్క పట్టణ, ఈ యొక్క జమున డోయాట్ మరియు గంగా జమున రోయాట్ ఉత్తరాన ప్రధాన అణుమండలాలుగా ఏర్పడ్డాయనేది మనము గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇవి కురుక్షేత్ర, పాంచాల, కనోజ్, పానిపట్, ఢిల్లీ, ఆగ్రా వంటి నగరాలను ఈ ప్రాంతంలో కలిగి ఉన్నారు. ఇవి శక్తివంతమైన రాజకీయ, చారిత్రక గతాన్ని కూడా, అనేక రకాల కథలను కూడా కలిగి ఉన్నాయి. కోసల ప్రస్తుత మధ్య ఉత్తరప్రదేశ్, బెంగాల్ మరియు ఈ యొక్క సమకాలీన గుజరాత్ ఉత్తరాన ఉన్న మండలాలపై న్యూక్లియర్ ఇతర ఉదాహరణ మండలాలలో ప్రతి ఒక్కటి ప్రత్యేక భాష, సాంప్రదాయాలను కలిగి ఉన్నాయనేది కూడా సామాజిక పరంగా మనం చూస్తూ ఉన్నాము. మరియు స్థలాకృతి మరియు వాతావరణ వైవిధ్యాల కారణంగా ఒక విలక్షణమైన పంట పద్ధతిని ఇవి అభివృద్ధి చేస్తూ ముందుకు వెళ్ళాయనేది కూడా మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. ఇక్కడ ఆ తర్వాత భారతదేశంలో 5 ప్రధాన అణుమండలాలు ఉన్నాయి. అవి ఆంధ్ర, తమిళనాడు, కేరళ, మహారాష్ట్ర మరియు మైసూరు. తెలుగు మాట్లాడే ప్రజల ఇల్లు ఆంధ్ర. ఇది గోదావరి మరియు కృష్ణా నది యొక్క సుసంపన్నమైన వ్యవసాయ డెల్టా ప్రాంతాలచే ఏర్పరచబడి ఉన్నది. ఎంతో సారవంతమైనది. అనేక రక వాణిజ్య పంటలు ఇది మనకి అందిస్తూ ఉంటుంది. తమిళనాడు చోళ మరియు పాండ్యన్ రాజ్యం యొక్క ప్రదేశము మరియు తమిళం మాట్లాడే ప్రజలు ఇక్కడ నివసిస్తూ ఉన్నారు. ఇది పెన్నార్ నది యొక్క కావేరీ డెల్టా యొక్క సారవంతమైన మైదానాలను కలిగి ఉన్నది మరియు జనసాంద్రత కలిగి కూడా ఉన్నదన్నమాట. మహారాష్ట్ర మరాఠీ మాట్లాడే ప్రాంతము. ఇది వ్యవసాయ పద్ధతులలో కన్నడ మాట్లాడే జనాభా యొక్క నివాసమైన మైసూరుతో సారూప్యత కలిగి ఉంది. 2 మండలాలు మినుము, మొక్కజొన్న మరియు మినుము ప్రముఖ పంటలతో పాడి వ్యవసాయ ప్రసిద్ధి చెంది ఉన్నాయి. అలాగే తమిళనాడు కాకుండా 2 మండలాలు చెదరగొట్టబడిన స్థిర నివాస నమూనాలు ప్రదర్శిస్తూ కూడా ఉన్నాయి. కేరళ, మలబార్ భారతదేశం యొక్క నైరుతి భాగాన్ని ఏర్పరుస్తుంది. నీలగిరి శ్రేణులు మరియు అది కురుస్తున్న వర్షాల కారణముగా, దాని ఎత్తు కారణముగా ఇది దక్షిణాన ఉన్న ఇతర మండలాల నుంచి భిన్నంగా ఉంటూ ఉందన్నమాట. పశ్చిమ కనుమలు దీనిని మనకి వేరు చేస్తున్నాయి, సపరేట్గా చేసి మనకి చూపిస్తున్నాయి అనేది కూడా మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. దక్షిణాదిలోని ఇతర మండలాలు మరియు దానికి ఒక ప్రత్యేక సంస్కృతి మరియు సామాజిక నిర్మాణాన్ని అందిస్తూ ఉన్నాయి. నాయర్ కమ్యూనిటీ హౌబిస్ కాల్టివాన్ అనే మరియు తమిళనాడు, కేరళ తడి వరి సాగు ఆధారముగా వ్యవసాయాన్ని ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నాయి. దక్షిణాన్ ఇతర కోనలను సందర్శించినట్లయితే ఈ ప్రక్రియ పద్ధతి అంతా కూడా మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనకు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. ఇక్కడ రూట్ జోన్లు. ఈ రూట్ జోన్లు అంటే ఏంటంటే మల్వా రూట్ రోహిన్కి ఒక సాధారణ ఉదాహరణగా ఇది మనకి అందిస్తూ ఉంటుంది. ఇది ఉత్తర భారతదేశాన్ని, పశ్చిమ తీరము మరియు డక్కన్లను నిరంతరము కలుపుతూ ఉంటుంది అనేది మనం తెలుసుకోవాలి. ఇది ఆక్రమణదారులను మరియు వ్యాపారులను మార్గంగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఆకర్షణీయ అణు గులాబీలను చేరుకుంటూ ఉంటుంది. ఇది ఒక ప్రత్యేకమైన సాంస్కృతిక ప్రాంతం.
ఆరావళి శ్రేణులను దక్షిణాన ఉంది. ఇది పాక్షిక శుష్క ప్రాంతముగా మనము గుర్తిస్తూ ఉన్నామనేది కూడా గ్రహించవలసిన విషయం. ఇక్కడ రూట్ జోన్లను ఏకీకృత మరియు నిరంతర రాజకీయ సాంప్రదాయము లేదు. సామాజికంగా ఒక సాంస్కృతికంగా అవి ఒక నిర్మాణములో విలక్షణమైన సంస్కృతి కలిగి కాకుండా మొజాయికులను అవి వలస జనాభా స్థిర ప్రాంతాలుగా మనము ఇక్కడ చెప్పుకోవాలి. ఆ తర్వాత ది జోన్స్ ఆఫ్ రిలేటివ్ ఐసోలేషన్ అంటే ఏంటో ఇప్పుడు మనము తెలుసుకుందాము. సాపేక్షిక ఐసోలేషన్ జోనులు సాపేక్షికంగా అందుబాటులో లేనివి మరియు భౌగోళికంగా నష్టపోయేవి, మానవ నివాసానికి అనుకూలమైన ప్రాంతాలు. ఉదాహరణకు లడఖ్ చల్లగా ఉండటమే కాకుండా ఎత్తైన పర్వత శ్రేణులు కారణముగా సాపేక్షకంగా కత్తిరించబడింది. అందువలన స్వార్ సెటిల్మెంట్లు ఇక్కడ ఎక్కువగా మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఈ యొక్క లెసన్లో ఈ లడఖ్ ప్రాంతం యొక్క చిత్రం కూడా ఒకటి ఉన్నది. అది కూడా మీరు పరిశీలించినట్లయితే ఆ లడఖ్ ప్రాంతంలోని ఒక గ్రామము ఎత్తైన పర్వత శ్రేణుల కారణంగా సాపేక్షికంగా ఒంటరిగా ఉంది అనేది మనము ఈ చిత్రము ద్వారా తెలుసుకోగలుగుతూ ఉంటాము. ఆ తర్వాత దేశం యొక్క ఉత్తర భాగము కొండలు మరియు పర్వతాలు మరియు సాపేక్షిక ఐసోలేషన్ యొక్క సెవెరా జోన్లను ఇవి సూచిస్తూ ఉంటాయి. దీనిలో మొదటిది ఉత్తరాన ఉన్న ప్రాంతం. ఇది బెలూచిస్తాన్ మరియు ఆఫ్ఘనిస్తాన్ సరిహద్దులను ఆనుకుని ఉన్న ప్రాంతాలచే ఏర్పాటు చేయబడింది. ఇది ఇస్లామీకరించబడిన వదులుగా వ్యవస్థీకృత తెగలచే నివసిస్తూ ఉన్నదనేది మనం ఇక్కడ ఈ ఉత్తరాన ఉన్న ప్రాంతాన్ని మనము గ్రహించవలసిన విషయం. రెండోది మనం తీసుకున్నట్లయితే గిలిట్ మరియు జమ్మూ మరియు కాశ్మీర్ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలు ప్రత్యేకమైన సంస్కృతి సాంప్రదాయాన్ని కలిగి ఉంటాయి. మైదాన ప్రాంతం నుంచి హిందువులను ఇవి సమీకరించాయనేది కూడా ఈ రెండో పాయింట్లో మనం చెప్పుకోవచ్చు. మూడో పాయింట్ మనం తీసుకున్నట్లయితే నేపాల్ సరిహద్దుల ద్వారా విస్తరించి ఉన్న మైదానాలలో హిమాలయాల వెంబటి ఉన్న ప్రాంతాలు. నేపాల్ సరిహద్దుల ద్వారా విస్తరించి ఉన్న మైదానాలలో హిమాలయాల వెంబటి ఉన్న ప్రాంతాలుగా గుర్తించారు. భూటాన్ మరియు సిక్కిం మరియు బ్రహ్మపుత్ర నది అస్సాంలోని ప్రవేశించే ప్రదేశాలు మనము ఈ మూడో పాయింట్లో చూడగలుగుతూ ఉంటాం అన్నమాట. ఆ తర్వాత ఈ యొక్క ప్రాంతాల గురించి మనం చెప్పుకునేటప్పుడు మైదానాలు ఇవి టిబెట్ బౌద్ధ మతము మరియు మైదానాల నుంచి ప్రసారం చేయబడిన విశ్వాసాల యొక్క ద్వంద్వ సాంస్కృతిక ప్రభావాన్ని మనకి నిరంతరము సూచిస్తూ ఉంటాయి, చెప్తూ ఉంటాయి అనేది కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఆ తర్వాత ఈశాన్యములోని కొండలు మరియు అటవిక ప్రాంతంలో బర్మా మరియు భారతదేశము మధ్య ప్రాంతం. ఇది ఆగ్నేయ ప్రభావాన్ని ప్రతిబింబించే వివిధ తెగలను ఈ ప్రాంతము నిలయముగా ఉన్నదనేది కూడా మనము గ్రహించవలసిన విషయం. ఇక్కడ రాజస్థాన మార్వార్ వాయువ్య భారతదేశంలో సాపేక్షముగా ఒంటరిగా ఉన్న ప్రాంతంగా మనం ఇక్కడ రాజస్థాన్ అండ్ మార్వానా వాయువ్య భారతదేశ ప్రాంతాలను గుర్తిస్తూ ఉంటాం. 10వ శతాబ్దం నుంచి రాజపుత్రులు మరియు ముస్లింల ఆక్రమదాడుల నుంచి వచ్చిన ఇతరుల శరణార్థులు ఈ ప్రాంతంలో చెల్లా చెదురుగా ఉన్న తెగలపై తమ సంస్కృతిని వెదజల్లారు, చూయించారు అనేది కూడా మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. అదనంగా మధ్య భారతదేశంలో 2 ముఖ్యమైన ఐసోలేషన్ జోన్లు ఉన్నాయి.
ఇవి వింధ్య పర్వతాలు, తూర్పు గుజరాత్, నర్మదా నది, తూర్పు బనారస్ గుండా వెళుతున్న ప్రాంతం. ఇక్కడ నుంచి కైమూర్ కొండలు మనకి కనిపిస్తాయని కూడా తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. మంచుతో నిండిన వింధ్య శ్రేణిని, దక్షిణముగా ఉన్న పర్వత భూభాగము, ఉత్తర మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్, వాయువ్య ఒరిస్సా మరియు ఆంగ్లేయ బీహారీలు ఈ ప్రాంతంలో మనము చూస్తున్నాం అన్నమాట. ఈ విధంగా ఈ పద్ధతులు, ఈ యొక్క భూభాగాలు వర్గీకరించబడినాయి. దానివల్ల మనకు సివిలైజేషన్ ప్రక్రియ పద్ధతులను అనేక కోణాల్లో మనం చూడగలుగుతున్నాం. తర్వాత మనం తీసుకున్నట్లయితే నిర్మాణాత్మక మరియు సాంస్కృతిక దృక్కోణం నుంచి భారతదేశాన్ని ఎలా విశ్లేషించాలి అనే ప్రక్రియని మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాము. ఈ యొక్క భారతీయ నాగరికత యొక్క సామాజిక నిర్మాణము, సంస్కృతి దాని గతము ద్వారా లోతుగా ప్రభావితమైనది. భారతీయ నాగరికత చరిత్ర, దాని సామాజిక నిర్మాణము మరియు సంస్కృతి రూపొందించడంలో మతము, ఆర్థిక వ్యవస్థ మరియు రాజకీయ ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించాయనేది మనము చెప్పక తప్పదు. ఇది పౌరాణిక మతపరమైన గతము మరియు ప్రత్యక్ష రాజకీయ గతము. ఈ యొక్క ఆర్థిక వ్యవస్థపై బలముగా ఈ యొక్క గతం అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇది వలస రాజ్యానికి ముందు భారతదేశంలో ఉన్న వివిధ ప్రాంతీయ రాజకీయ సంస్థల మధ్య పరస్పర పొత్తులు మరియు ఉద్రిక్తలను అర్థం చేసుకోవడానికి ఒక ఆధారాన్ని మనకి ఇది నిరంతరము అందిస్తుంది. పౌరాణిక రాలాండ్ మతము రాజకీయాలతో ముడిపడి ఉంది మరియు ప్రస్తుత రాజకీయ సోపానుక్రమాలు మరియు సంబంధాలు సమర్థించడానికి పవిత్రమైన రాజరికము వంటి పురాణాలు తరచుగా మనము అనేక కోణాలలో ఉపయోగిస్తూ ఉంటాము. అనేక దండయాత్రలు, వలసలు మరియు ఫోరస్ మరియు అంగీకరించే మతము భారతీయ జనాభాకు ఈ వైవిధ్యాన్ని నిరంతరము జోడిస్తూ ఉన్నాయనేది కూడా మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. మరియు దానికి తప్పనిసరిగా బహువచన కంటెంట్ను అందిస్తూ ఉంటాయి. ఇవి నిరంతరము మనకి బహువచన కంటెంట్ను అందిస్తూ ఉంటాయి. ఏది ఏమైనప్పటికీ ఇది భారతదేశము ఏకవచన యూనిట్, ఒక దేశముగా మనము భావించటము తప్పనిసరిగా ఉన్నది అనేది మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. ఇక్కడ ప్రకాశవంతముగా విభజించబడిన మరియు భారతీయ నాగరికత స్థలీకరించబడిన నిర్మాణాత్మక మరియు సాంస్కృతిక సమ్మిళిత భారతదేశము ప్రాంతీయంగా ద్వితీయ ధర్మమతము మరియు మరింత జీవన విధానము, ఉపఖండము బౌద్ధ మతము, జైన మతము మరియు సిక్కు మతము వంటి మతాల అభివృద్ధిని ఇది అనుమతించింది అన్ని సమాజాలలో కూడా. మరియు ఇస్లాం మరియు క్రైస్తవ మతం వంటి గొప్ప మంటలను ఇది అంగీకరించిందనేది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. అందువల్ల మతపరమైన చెంట్ల విభిన్న మూలకాల యొక్క అధిక స్థాయి భేదము మరియు శోషణను ఇవి నిరంతరము వ్యక్తపరుస్తూ ఉంటాయి. వర్ణక్రమము మరియు ఫోలిఫ్ జారీ వ్యవస్థ యొక్క సోపానుక్రమము పరంగా భారతదేశం యొక్క గొప్ప సాంప్రదాయము అనేది అన్నిటికీ ఆవరించిన సామాజిక వ్యవస్థ. ఇది భారత ఉపఖండములో విస్తరించి ఉన్నదనేది కూడా మనము గమనించవలసిన విషయం. ఇస్లాం మరియు క్రైస్తవ మతము వంటి ఇన్కమింగ్ మతాలు కూడా ఈ సామాజికాన్ని అంగీకరించాయి. భావజాలములో లేకపోతే ఆచరణ క్రమము, ఫాన్ డైనమిక్స్ మరియు సోషల్ నెట్వర్క్లు
మరియు సమూహాల ఏర్పాటులో యొక్క వర్ణ మరియు స్థానిక జాతి కుల వ్యవస్థ గణనీయమైన పాత్ర పోషించేలా చేయడంలో ప్రస్తుత సామాజిక మరియు రాజకీయ క్రమము గతము నుంచి గణనీయంగా మనల్ని ఆకర్షిస్తూ ఉన్నది. సమకాలీన భారతదేశంలో కూడా ఒక వ్యక్తి యొక్క గుర్తింపు అతను లేక ఆమె జాతి మరియు వర్ణ గుర్తింపుతో ముడిపడి ఉంటుంది మరియు కొన్ని ఊహాజనిత మరియు పౌరాణిక కథనాన్ని సూచించటం ద్వారా చట్టబద్ధత చేయబడుతూ ఉన్నదనేది కూడా మనం ఇక్కడ గుర్తించవలసిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. ఆ తర్వాత మతపరమైన గతముతో ఉన్న సంబంధాలు ప్రత్యేకమైన బంధుత్వ సమూహము మరియు నిర్దిష్ట పూర్వీకులతో గుర్తించటానికి కీలకమైన మార్గాలను కూడా ఇవి అందిస్తూ ఉంటాయి. ఈ విధముగా హిందువులు గయా మరియు హరిద్వారాలను సందర్శించి వారి చనిపోయిన వారి కోసము ఆచారాలు విశ్వాసాలను ప్రకటిస్తూ ఉంటారు. అక్కడ పూజారులు తమ ఖాతాదారుల వంశపారంపర్య చరిత్రను గుర్తించే పుస్తకాలను కూడా నిర్వర్తించారు అనేది మనము ఇక్కడ అతి పురాతనముగా ఉన్న పద్ధతులను గ్రహించవచ్చు అనేది కూడా మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటున్నాము. వర్ణ మరియు జాతి వ్యవస్థలు సామాజిక ప్రపంచాన్ని జాతి ఎండోగమీ పాలన ద్వారా బంధుత్వ వ్యవస్థలపై అధిగమిస్తూ పాలిస్తూ ఉంటాయి. బంధుత్వం యొక్క ఉత్పన్నమైన తరాలు లేదా రక్త వైరము అనే భావన కూడా కలిగి ఉన్నది మరియు బంధుత్వము అప్పటికీ కీలక పాత్ర పోషిస్తున్న సమాజాలు ఎన్నో ఉన్నాయి. అందువల్ల మునుపటి తరాలతో తమ పూర్వీకులు వివాదాలు లేదా కలహాలు ఉన్నందున వారి సభ్యులు వైవాహిక సంబంధాలు పెట్టుకొని లేదా ఒకరితో ఒకరు కలిసి భోజనము చేయని కుటుంబాలు మరియు వంశాల ద్వారా మనము ముందుకు రావచ్చు. ఆ తర్వాత బంధుత్వము మరియు జాతి వ్యవస్థ యొక్క ప్రభావము విస్తారమైన బంధువులు సమూహముగా సామాజిక చలనశీలతను పరిమితము చేస్తూ ఉంటుంది మరియు వ్యక్తులకు ప్రస్తుతము కంటే గతము ద్వారా గుర్తించే సమూహాలను పరిమితము చేస్తూ ఉంటుంది అనేది కూడా ఇక్కడ ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంటూ ఉన్నదనేది కూడా మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. ఏది ఏమైనప్పటికీ గతము యొక్క ఈ అవగాహన సంవత్సరాల తరబడి నిరంతరము మారుతూ ఉన్నది, చేంజ్కి గురవుతూ ఉన్నది. ప్రత్యేకించి 1990 శతాబ్దం వహిస్తూ భారతదేశాన్ని భిన్నత్వములో ఏకత్వము మరియు భిన్నత్వము యొక్క సూత్రము విదేశీయుని గ్రహించి పునర్నిర్మించగల భారతదేశ సామర్థ్యాన్ని ఇది ప్రతిబింబిస్తుందని మొదటి ప్రధాని జవహర్లాల్ నెహ్రూ తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరిచారు. భారతదేశం యొక్క నాగరికత మూలాలను సమీకరించటము మరియు గ్రహించటము కూడా ఇది మనకి ఒక ప్రక్రియ ప్రతీకగా సూచిస్తూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. వలసదారుల పాలన యొక్క సుదీర్ఘ కాలము దాని సామాజిక సాంస్కృతిక గొప్పతనాన్ని మరలా మరియు బహుళత్వాన్ని ఇది దోహదం చేస్తూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనము గ్రహించవలసిన విషయంగా చెప్పుకోవాలి. అయితే భారతదేశం యొక్క నాగరికత గతము యొక్క ఐక్యతపై ఈ క్రింది విభాగాలు దృష్టి నిరంతరము సారిస్తూ ఉంటారు. ఇది భారతీయ సమాజము మరియు సంస్కృతి వీక్షించటంలో సముచితమైన ప్రశ్నలను నిరంతరము లేవనెత్తుతూ ఉంటుంది. భిన్నత్వములో ఏకత్వము అనేది
ఒక ప్రత్యేక నానుడిగా భారతదేశంలో అన్ని ప్రాంతాలలో విస్తరించింది. ఈ భిన్నత్వములో ఏకత్వం అనేది మేము అన్ని సమాజాలలో, మారుమూల ఉన్న సమాజాలలో కూడా చూడగలుగుతూ ఉంటాము అనేది మనం చెప్పుకోవాలి. ఇక్కడ ఆ తర్వాత భారతదేశం యొక్క నాగరికత ఐక్యతపై అనేక ప్రసంగాలు అప్పుడు ఎలా ఉన్నాయనేది కూడా మనం ఇక్కడ తెలుసుకుందాం. భారతీయ నాగరికత యొక్క ఏకీకృత గుర్తింపు, చర్చ మరియు చర్చనీయాంశము 3 విభిన్న అభిప్రాయాలను మనకి అందించింది. ఒకవైపు భారతీయ నాగరికత యొక్క ఏకత్వాన్ని తిరస్కరించేవారు కూడా ఉన్నారు. రెండవ దృక్పథము విరుద్ధముగా భారతదేశాన్ని అన్నింటినీ కలిగి ఉన్న నాగరికత మరియు ఏకీకృత సంస్థగా చూస్తూ ఉంటుంది. మూడవ వీక్షణ అనేది మొదటి 2 సంశ్లేషణ. ఈ దృక్కోణము ప్రకారము భారతదేశము ఏకత్వము మరియు భిన్నత్వము ప్రతిబంధించే మిశ్రమ సంస్కృతికి చెందిన భూమిగా కూడా మనము అన్ని కోణాలలో మనకి ప్రస్ఫుటమవుతుంది, మనం చూస్తూ ఉన్నామనేది కూడా చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. చారిత్రాత్మకంగా భారతదేశము శాశ్వత అణు ప్రాంతాలతో రూపొందించబడినదనే భౌగోళిక శాస్త్రవేత్త స్వేట్ ఆలోచనకు అనుగుణముగా ఉన్నవారు. మొదటి దృక్కోణము యొక్క న్యాయవాదులు దాన్ని ప్రాంతీయ, భౌగోళిక, ఇసుక సామాజిక, సాంస్కృతిక మరియు ఆకృతిని రూపొందించడంలో మరియు నిర్మాణంలో కీలక పాత్ర పోషించారు. రాజకీయ చరిత్ర అనేది అధిక జనసాంద్రత మరియు కార్యకలాపాలను కలిగిన ప్రాంతాలు. మరియు ఈ దృక్కోణము ప్రకారము మనము సెక్షన్ 12లో చూసినట్లుగా సాపేక్షకముగా ఉన్న మండలాలు కూడా అనేకంగా ఉన్నాయి. ప్రాంతీయ భౌగోళిక శాస్త్రంలోని వైవిధ్యాలు, దాని సామాజిక సాంస్కృతిక సాంప్రదాయాలు మరియు రాజకీయ అభివృద్ధి స్థాయిలో వైవిధ్యాలను ఇవి నిరంతరము మనకి వివరిస్తూ ఉంటాయి. ఈ ప్రాంతీయవాదము అనేది వలసవాద రచనలు, హబ్సన్ మరియు స్ట్రాచీ రచనలలో స్పష్టముగా ఉద్భవించటంలో అఖిల భారత నాగరికత ఆలోచనలు సవాలు చేసే శక్తిని కలిగి ఉన్నాయి. ఈ రచనలు భారతదేశం యొక్క ఐక్యతను, దేశాన్ని వలస రాజ్యాన్ని ఆక్రమణ ద్వారా కృత్రిమముగా సృష్టించినట్లుగా మనము చూస్తూ ఉన్నాము. అది సామ్రాజ్య అధికారాన్ని అమలు చేసే వరకు ఇది ఉంటూ ఉంటుంది. వీటి ప్రకారము భారతదేశంలో అనేక ప్రాంతాల భూమి కాబట్టి ఇక్కడ నివసించే వారిని భారతీయులుగా భావించటము తప్పుగా మనం భావించకూడదు. అటువంటి వలసవాద భావనలు విరుద్ధముగా అనేక మంది భారతీయులు, జాతీయవాద నాయకులు భారతదేశం యొక్క భౌతిక, రాజకీయ, సామాజిక మరియు మతపరమైన ఐక్యతను నాగరికత వారసత్వముగా నొక్కి చెప్తూ ఉన్నాయి. 1885లో భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ సమావేశము అటువంటి వాదనలను సాక్ష్యంగా ఉంది. రెండవ దృక్పథం యొక్క ప్రతిపాదకులు చారిత్రక, భౌగోళిక అణు ప్రాంతాల యొక్క నిరంతర ప్రాముఖ్యత ఉన్నప్పటికీ మొత్తము భారతీయ నాగరికత యొక్క వాస్తవికత ఉనికిలో ఉందని మనము భావిస్తూ ఉన్నాము. వారు భారతీయ చరిత్రను తప్పుగా చదవటం వంటి ప్రాంతీయవాదముపై వలసవాద ప్రాధాన్యతను కూడా అనేక కోణాల్లో చూస్తూ ఉన్నారనేది కూడా మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. భారతీయ నాగరికతను భిన్నత్వములో ఏకత్వాన్ని ప్రదర్శించటంలో మూడవ అభిప్రాయము చరిత్రకారులు విన్సెంట్ భారతదేశం యొక్క నాగరికత మరియు
1919లో ఉచ్చారణ వ్యక్తీకరణ, భిన్నత్వము ఏకత్వము అర్థం చేసుకోవటంలో అనేక భావనలను మనకి వెలిబుచ్చారనేది కూడా మనము చెప్పుకోక తప్పదన్నమాట. ఆ తర్వాత స్వాతంత్రము ప్రకటించిన అనంతరము రెండవ దృక్పథాన్ని పునరుద్ఘాటిస్తూ భారతదేశం యొక్క ఐక్యతను, బ్రాహ్మణులలో ఏకీకృత భావజాలము మరియు సాంప్రదాయాన్ని ఆపాదించింది. ఇది హిందువులతో విస్తృతమైన శక్తిగా ఉందనేది కూడా ప్రకటించింది. ఇది దాని జనాభాలో మెజారిటీగా ఉంది. అతను దానిని హిందూ మతముతో విభేదించాడు. అతను 3వ శతాబ్దపు BCE నుంచి ఉపఖండములోని దాని సుదీర్ఘ చరిత్రను, అభివృద్ధి చెందిన అసంఖ్యాక ప్రాంతీయ మరియు స్థానిక వైవిధ్యాలు మరియు అభివృద్ధిలో ఏకీకృత మత మరియు సామాజిక అభ్యాసాలను అనేక కోణాలలో వివరించారనేది మనకు చెప్పక తప్పదు. మరొక వైపు అతని ప్రకారము బ్రాహ్మణ సిద్ధాంతకర్త శాస్త్రీయ గ్రంథాలలో ఏకరీతి మరియు పొందికైన ప్రకటనల సమితిని సూచిస్తుందని, మరియు జీవిత తత్వశాస్త్రము మరియు ప్రపంచ దృష్టికోణాన్ని సంబంధించిన చారిత్రక అనుభవాల నుంచి వారసత్వము అని ఇది ఆయన చెప్పారు. ఇది భారతీయ జనాభాలో ఎక్కువ మంది జీవితాలను అర్థాన్ని అందిస్తుందని, మరియు అందువల్ల భారతీయ నాగరికత యొక్క ఐక్యతకు దోహదపడే ముఖ్యమైన శక్తిగా పరిగణించబడుతుందనేది ఆయన అభిప్రాయపడ్డారనేది చెప్పక తప్పదు. ఇక్కడ అందువల్ల భారతీయ నాగరికత యొక్క ఐక్యతను దోహదపడే ముఖ్యమైన శక్తిగా పరిగణించబడుతూ ఉన్నది. కర్మ మరియు పునర్జన్మ, ధర్మ భావన మరియు బ్రాహ్మణులు మరియు ఆచారాలను సంబంధించిన క్రమానుగత సామాజిక క్రమము వంటి భావనలు బ్రాహ్మణ భావజాలంలోని ముఖ్యమైన అంశాలు. ఈ సైద్ధాంతిక సూత్రాలు సామ్రాజ్య సంస్థలు తెచ్చిన రాజకీయ అనుభవంతో వ్యక్తీకరించబడ్డాయి. కేంద్ర అధికారం కింద వివిధ ప్రాంతాలలో మనము ఈ ప్రక్రియ పద్ధతులను అన్ని కోణాలలో చూడగలుగుతూ ఉన్నాము. మౌర్య సామ్రాజ్యములో బ్రాహ్మణీయ భావము పోషించిన ఏకీకృత పాత్ర సందేహాస్పదముగా ఉన్నప్పటికీ తరువాత విచ్ఛిన్నము తర్వాత ఇది రాజకీయ అధికారము కోసము దాని మతపరమైన మరియు సామాజిక ఆంక్షలతో కూడిన సమాజం యొక్క స్పష్టమైన సిద్ధాంతముగా ఇది ఉద్భవించింది. ఇస్లామిక్ పాలనలో వచ్చినప్పుడు కూడా పాలన మరియు రాజ్యాధికారం యొక్క స్వభావానికి సంబంధించి పాలకులు బ్రాహ్మణ సంస్కృతికి సంబంధించిందిగా ఇది గమనించబడిందనేది కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అయినప్పటికీ యంబ్రీ ప్రకారము భారతీయ నాగరికత ఏకీకృత అనుసంధానాలను అందించే మరొక అంశము బాహ్య శక్తుల చొరబాటు కారణముగా ఏర్పడిన రాజకీయ చారిత్రక అనుభవాన్ని సంబంధించింది. ఇస్లామిక్ మరియు యూరోపియన్ ఇది భారతదేశం యొక్క నాగరికత యొక్క ఐక్యత యొక్క వలసవాదము మరియు జాతీయవాద కల్పనకు విరుద్ధమైనది. జాతీయవాదులు భారతీయ చరిత్రను మౌర్య మరియు గుప్త పాలకులు సృష్టించిన గొప్ప సామ్రాజ్య పరంగా చూస్తూ ఉన్నారు. ఇది ప్రాథమికముగా భారతదేశ రాజకీయ ఐక్యత కృత్రిమమైనది మరియు సామ్రాజ్య శక్తితో సృష్టించబడిన వలసవాద నిర్మాణానికి ఇది ప్రతిస్పందనగా మనము చెప్పుకోక తప్పదన్నమాట. యంబ్రీ అభిప్రాయం ప్రకారము బ్రాహ్మణీయ భావజాలము మరియు రెండు బాహ్య చొరబాట్లు జాతీయ రాజ్య ఆవిర్భావానికి పరిమితం చేయటంలో మరియు భారతదేశంలోని ప్రాంతీయవాదము మెరుగుదలను ఎదుర్కోవటంలో ముఖ్యమైన ప్రక్రియలుగా మనము ఇక్కడ గమనించాలి. ఇది యూరోపియన్ అనుభవం నుంచి ప్రత్యేకమైనది. ఐరోపాలో దాదాపు 25 దేశాలు ఉన్నాయి.
యూరోపియన్ ఇన్ చర్చ్ లాగా కాకుండా బ్రాహ్మణ సాంప్రదాయ ప్రాదేశిక సార్వభౌమాధికారం యొక్క ప్రమాణాలపై ఒత్తిడి లేకుండా సార్వత్రిక క్రమంలో పాలకుడిని లేదా రాజు కేంద్రముగా ఇది ఉంచింది. ఇంకా ఇస్లామిక్ మరియు ఐరోపా నాగరికత చొరబాటులో అన్నిటినీ ఆవరించే ప్రభావం కూడా అనేక కోణాలలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం. భారతదేశం మీద వివిధ ప్రాంతీయ రాజకీయ మరియు స్వాతంత్రము కోసము వివిధ పరిధులు అవకాశాన్ని ఇది నాశనం చేస్తుందనేది కూడా గమనించవలసిన విషయము. ఎంబ్రీ ప్రకారము ప్రాంతీయవాదము అనేక రచనల్లో కనిపించినందున భారతీయ ఐక్యత ప్రతిఘటన కాదు. అయినప్పటికీ ఇది అతని ప్రకారము భారతదేశము ఏకత్వము భిన్నత్వము పరంగా వర్ణించబడవచ్చు అని సూచిస్తూ ఉంటుంది. భారతదేశం యొక్క ఏకీకరణ 2 బాహ్య దండయాత్రలు మరియు విస్తృతమైన బ్రాహ్మణ భావజాలము కారణం కావచ్చని మనము నిరభ్యంతరంగా చెప్పవచ్చు. చారిత్రాత్మక ఘటనలో భారతదేశ రాజకీయ ఏకీకరణ ప్రయత్నాలను నిరోధించిన శక్తులను ప్రాంతీయవాదానికి సంబంధించిన ఉదాహరణలుగా కాకుండా సామ్రాజ్య సంస్థలను అంతర్గత రాజకీయ ప్రత్యర్థులుగా కూడా మనం ఇందులో చూడగలుగుతూ ఉంటాం. ఈ విధమైన పద్ధతులలో మనము అనేక రకాల ప్రక్రియా పద్ధతుల్లో సమాజంలో వివిధ స్థాయిల ద్వారా నాగరికత యొక్క కంటెంట్ ప్రసారము మరియు కమ్యూనికేటివ్ చేసే మార్గాల ప్రక్రియలను ఈ లెసన్ ద్వారా తెలుసుకున్నాము. ఈ యొక్క మ్యారియట్ మరియు రాబర్ట్ రెడ్ఫీల్డ్ మనకి అనేక సారూప్యతలను ప్రదర్శించే ఇతర సమాజాలు మరియు సంస్కృతిలో పోలికలు కూడా మనకు విడమర్చి చెప్పారనేది మనం ఇక్కడ చెప్పక తప్పదు. ఆ తర్వాత బ్రాహ్మణీయ భావజాలము మరియు 2 బాహ్య చొరబాట్లు ఇస్లామిక్ మరియు యూరోపియన్ భారతీయ నాగరికత ఐక్యతకు దోహదం చేసే అనేక ప్రక్రియ పద్ధతులను కూడా మనము ఈ లెసన్ ద్వారా తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము. ఈ యొక్క సివిలైజేషన్ అండ్ కల్చర్ అనేది ఈ లెసన్లో మనము ఇండియన్ సొసైటీ యొక్క సాంస్కృతిక పద్ధతులు, సివిలైజేషన్ సాంస్కృతిక విధానాన్ని కూడా అనేక కోణాల్లో తెలుసుకున్నాము. ఈ సంస్కృతి అనేది సమాజంలో మానవ జీవిత విధానంగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము. వారికి భాషలో సామాజిక వారసత్వంలో ఇది నిరంతరము ప్రతిబంధిస్తూ ఉంటుంది. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే సామాజిక పరిస్థితులను నిర్వచించడంలో సంస్కృతి ఈ సివిలైజేషన్ సహాయపడుతూ ఉంటుంది. రోమన్ల ప్రకారము సంస్కృతి అనుకరించదగిన విషయంగా చెప్తూ ఉన్నాము. ఒక వ్యక్తి అనేక రకాల ప్రక్రియ పద్ధతుల్లో ఈ యొక్క సివిలైజేషన్ కల్చర్ విధానాన్ని తెలుసుకోవటము ఈ లెసన్ యొక్క ప్రాముఖ్యతగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. నమస్తే.
So today's topic of discussion is Unit 6 Pre-Primary and Elementary Education অৰ্থাৎ প্ৰাথমিক আৰু প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ গাঁথনি তাৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ কেনেকুৱাকৈ বিভিন্ন ধৰণৰ শিক্ষাবিদসকলে কেনেকৈ বিভিন্ন শিক্ষাৰ শক্তি কৰি পেলাই মানৱ সম্পদক একেলগে এক কৰি পেলাই গণ্য কৰা হয় আমি এইখিনি লাষ্ট ক্লাছত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ আৰু আজি যিমানখিনি সাক্ষৰতাৰ হাৰ অৰ্থাৎ লিটাৰেচি ৰেট বা বিভিন্ন ধৰণৰ বিদ্যালয়ৰ যিমানবোৰ সংগঠন আছে তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ স্তৰত আমি শিক্ষাৰ আমি পৰিমাপন কেনেকুৱা ধৰণৰ মানদণ্ড আমি সেইখিনি আলোচনা কৰিম চ' আমি যেতিয়া শিক্ষাৰ হাৰ বুলি কৈছিলোঁ তেতিয়া আমি এইখিনি বস্তু আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ আৰু তাৰ লগত আজি আমি NEP-ৰ লগত জড়িতখিনি এতিয়া আমি আজি যোনখিনি ডিছকাছ কৰিম সেইখিনি হৈছে ষ্টেটাছ অফ প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যন ইন ইণ্ডিয়া অৰ্থাৎ বৰ্তমান প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ যোনটো মানে ষ্টেটাছ হয় সেইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ আছে আমি যেতিয়া শিশুটোৰ সদায় কল্যাণৰ শৈক্ষিক পৰিকল্পনাত আমি জড়িত কৰোঁ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আছে আৰু তাৰ লগত সেই বিষয়ে গণ্য কৰা হয় আৰু সেই হিচাপত আমি এইটোও কওঁ যে আমাৰ যিমানখিনি GOIA বা ইণ্টিগ্ৰেটেড চাইল্ড ডেভেলপমেণ্ট ছাৰ্ভিচ আছে সেইখিনি আৰম্ভ কৰিছিল আৰু তাৰ লগত মুখ্য বিৰতি আঁচনিৰ প্ৰৱৰ্তা সৈতেও আহিছিল বুলি কয় আৰু সেই তাক একেই কল্যাণৰ পৰা বিকাশলৈ পৰিৱৰ্তন কৰি আমাৰ যিমানখিনি ICDSৰ মুখ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ আছে এই বৈশিষ্ট্যৰ লগত সেৱা সুবিধা পৰিপূৰক পুষ্টিগত সমৰ্থন প্ৰদান কৰি আৰু প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰৱেশ প্ৰস্তুতি হিচাপে শিশুৰ যোগাযোগ আৰু জ্ঞানীয় দক্ষতাৰ উন্নতিৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দিয়ে আৰু আৰম্ভণিকে ইয়াক কেইখনমান ৰাজ্যত আমাৰ এটা প্ৰকল্প হিচাপে আৰম্ভ কৰা হৈছিলে কিন্তু বৰ্তমান বহুতো গ্ৰাম্য আৰু জনজাতীয় অঞ্চলৰ লগত আমাৰ কিছুমান নগৰীয়া পকেট সামৰি লোৱা হৈছে আৰু দুখীয়া শিশুসকলক লক্ষ্য কৰা হৈছে বুলি কৈছে ঠিক তেনেকেই আমি কওঁ যে আমাৰ ভাৰতত প্ৰাক বিদ্যালয় বা আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ শিক্ষা হৈছে এটা অনিযান্ত্ৰিক আমি কওঁ আমাৰ তাৰ লগত কাৰণ কোনো সঠিক নিৰ্দেশনা নাই আৰু অৱশ্যে দিল্লী অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ বা আদি বিভিন্ন ধৰণৰ কেইখনমান আমাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ উত্তৰ প্ৰদেশৰ ভাৰতৰ অন্যান্য প্ৰস্তুত তুলনাত বাধিক সংঘটিত হোৱা দেখা যায় 3 পৰা 6 বছৰীয়া শিশুক সমৰ্থন আৰু যত্ন প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ গুৰুত্ব শিক্ষা শাৰীৰিক প্ৰাথমিক আৰু আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ আছে সেইখিনিৰ লগত আমাৰ জড়িত কৰি পেলাই আমি কওঁ যে আমাৰ তাৰ লগতে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সামাজিক স্থিতিৰো আমাৰ কৰা যায় গতিকে তেনেকৈ নিৰ্বিশেষ খেল উপভোগ আৰু সাক্ষৰতা আৰু সংখ্যাৰ যিমানখিনি পৰিচয়ৰ জৰিয়তে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ সুৰক্ষা বা তাৰ লগত আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ যত্ন জীয়াই থকা আৰু প্ৰস্তুতি অধিকাৰ নিশ্চিত কৰিবলৈ 3 পৰা 6 বছৰৰ ভিতৰত শিশুটোক আমি সমৰ্থন আৰু যত্ন প্ৰদান কৰে ঠিক তেনেকৈ আমি কওঁ যে আমাৰ সৰ্বাধিক বিকাশ আছে আৰু তাৰ লগতে আমি প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষা শিশুসকলক তেওঁলোকৰ সৰ্বাধিক বিকাশ সহায় কৰে আৰু ই সুবিধাবঞ্চিত গোটৰ বা বিশেষ প্ৰয়োজনীয়তা থকা বা জাতিগত সংখ্যালঘুসকলৰ শিশুসকলৰ উপযুক্ত যিমানখিনি আমাৰ গুৰুত্ব দিব লাগে সেইখিনিৰ লগত সংখ্যালঘুসকলৰ শিশুসকলৰ উপযুক্ত গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু আৱেগিক যোগাযোগ বা আমাৰ যিমানখিনি দক্ষতা আৰু সামাজিক দক্ষতা কৰাৰ লগত প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈশিষ্ট্য আছে বুলি কয় আৰু সামাজিক আদান প্ৰদান শিশুৱে তেওঁলোকৰ বয়সৰ আন শিশুৰ সৈতে বাৰ্তালাপ কৰিবলৈ আমাৰ যিমানখিনি শিকে তেওঁলোকৰ সৰু সুৰা গোটৰ বাৰ্তালাপ তেওঁলোকৰ চিন্তা শুনিবলৈ আৰু ভাগ বতৰা কৰিবলৈও শিকে বুলি কয় ঠিক তেনেকেই অভিভাৱকে আৰু অন্যান্য যত্ন লওঁতাসকলৰ সমৰ্থন কৰিও আমি প্ৰাক প্ৰাথমিক শিক্ষাই আমাক সিমানখিনি শিশুৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় জ্ঞান দক্ষতা পূৰ্বে নিৰ্দেশনা দি অভিভাৱকসকলক সদায় সমৰ্থন আগবঢ়ায় বুলি কয় ঠিক তেনেকৈ এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনত আমি কি কওঁ যে আমাৰ প্ৰাথমিক আমাৰ যিমানখিনি শিক্ষাই আমাক 6 পৰা 11 বছৰৰ
আৰু উচ্চ প্ৰাথমিক আমাৰ যিমান 11 পৰা 14 বছৰ বয়সৰ গোট সীমাৰো হয় আৰু আশা কৰা হয় যে তেওঁলোকৰ আমাৰ যিমানখিনি আধাৰৰ দক্ষতা যেনে সৰলতা সংখ্যা যুক্তি আৰু সামাজিক দক্ষতাৰ আমাৰ পঢ়িবলৈ আৰু লিখিবলৈ আমি তেনেকৈ আমি শিকোঁ আৰু সেই প্ৰাপ্ত কৰিব লাগে যে সাহস কৌতূহল আৰু বুজাবুজিও সৃষ্টি কৰিব লাগিব বুলি কয় ঠিক তেনেকৈ স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰাই আমাৰ আমি 6 পৰা 14 বছৰ বয়সৰ শিশুসকলক আমি বিনামূল্য আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ লক্ষ্য প্ৰাপ্ত কৰিবলৈ অকল চেষ্টা কৰা নাই তাৰ লগতে আমি বিনামূল্য আৰু বাধ্যতামূলক শিশুৰ অধিকাৰ আইন অৰ্থাৎ 2009 ৰূপায়ণৰ এক আইনী পৰিকাঠামো প্ৰদান কৰিছে যি 6 পৰা 14 বছৰৰ বয়সলৈ সকলো শিশুক প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বিনামূল্য আৰু বাধ্যতামূলক নামভৰ্তি উপস্থিতি আৰু সম্পূৰ্ণ কৰাত অধিকাৰ প্ৰদান কৰে বুলি কয় ঠিক তেনেকৈ সকলোৰে বাবে আমি সমান সুযোগ আমি দিব লাগিব ব্যৱহাৰত আমাৰ জৰিয়তে গণতন্ত্ৰত সামাজিক গাঁথনি শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ ইউনিভাৰ্চেল এলিমেণ্টাৰী এডুকেশ্যনৰ থাকিব লাগিব ভূমিকা আমাৰ স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা গ্ৰহণ কৰা হৈছে শিক্ষাৰ বাৰ্ষিক স্থিতি আৰু তাৰ লগত আমাৰ প্ৰতিবেদন আমাৰ 2012 অনুসৰি 6 পৰা 14 বছৰ বয়সৰ সকলো গ্ৰাম্য শিশুৰ আমি 96.5% বিদ্যালয়ত নামভৰ্তি কৰা হৈছিল আৰু চতুৰ্থ বাৰ্ষিক আমাৰ জৰীপতো 96%তকৈও অধিক আমাৰ নামভৰ্তি প্ৰতিবেদন আছে ঠিক তেনেকেই ভাৰতত 2007 চনৰ পৰা 2014 চনলৈ এক বয়সৰ শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে আমি গড় নামভৰ্তি আমাৰ যিমানখিনি আছে সেইখিনি 95% বজাই ৰাখিছে আৰু তাৰ লগত ইয়াৰ আমাৰ ফল হিচাপে বিদ্যালয়ৰ নামভৰ্তি নকৰা 6 পৰা 14 বছৰ বয়সৰ শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা 2018 শিক্ষাবৰ্ষৰ আমি যোনটো ASR যোনখন আমাৰ 2018 2.8লৈ হ্ৰাস পাইছে অৰ্থাৎ দেখুৱাইছে যে বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত বছৰ ধৰি গুৰুত্বপূৰ্ণ উন্নতি হৈছে আৰু তাৰ লগতে এইটোও দেখা গৈছে যে আমি অন্যান্য বিষয়ৰ লগতে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ পৰা বাদ পৰাটো ভাৰতীয় শিক্ষাৰ আমাৰ যিমানখিনি ব্যৱস্থা আগতে কঠিন সমস্যা আছে এতিয়া আমি যদি কওঁ যে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা আয়োগখন মাধ্যমিক শিক্ষা আয়োগ বা কথন আয়োগ আদি বিভিন্ন আয়োগে সদায় বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ আমাৰ গুণগত উন্নতিৰ ওপৰত সদায় গুৰুত্ব আৰোপ কৰে আৰু তেওঁলোকে কৈছিল যে দেশৰ বিকাশ বিদ্যালয়ৰ পৰ্যায়ত আমি সদায় গুণগত শিক্ষাৰ আমাৰ যিমান ওপৰতে সদায় নিৰ্ভৰ কৰে যদি আমাৰ গুণগত নাই আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা তেনেহ'লে দেশ এখন কেতিয়াও বিকাশ হ'ব নোৱাৰে so quality of education is always equivalent is always determined with the মানে ডেভেলপমেণ্ট অফ এ কাণ্ট্ৰি চ' আমাৰ দেশ এখন বিকাশ আমি তেতিয়া ক'ব পাৰিম হৈছে বুলি যেতিয়া আমাৰ তাতে গুণগত মানৰ অৰ্থাৎ কোৱালিটি অফ এডুকেশ্যনটো আমাৰ যাতে আমি হেম্পাৰ নকৰে চ' প্ৰাথমিক শিক্ষা সাৰ্বজনীন কৰাৰ বাবে লক্ষ্যও আমি 1960 অৰ্থাৎ 1960 চনৰ পৰাই স্থাপন কৰা হৈছিলে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতি অৰ্থাৎ 1968ৰ NEP আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভাৰতত নাগৰিকসকলৰ বাবে মানদণ্ড শিক্ষা প্ৰদান কৰাৰ বাবে শিক্ষাৰ ওপৰত যেনেকৈ আমাৰ DGPৰ আমাৰ যিমানখিনি GDPৰ পৰামৰ্শ দিছিলে আমাৰ শিক্ষা দিশত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰচেষ্টা কৰিছে আৰু তাৰ লগত কৰা হৈছিলে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিয়ে অৰ্থাৎ 1979ৰ 14 বছৰৰ বয়সলৈ সকলো শিক্ষাৰ্থীৰ কি কয় বাবে বিনামূল্য নিৰ্দেশৰ লগত আমাৰ আছে তো ঠিক তেনেকুৱাই প্ৰকৃতিতে আমাৰ লাগে আৰু নিৰ্দিষ্ট নহয় বুলি কৈছে ঠিক তাৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা নীতিয়ে আমাৰ 1986 চনৰ পৰা 14 বছৰ বয়সত শিশুৰ বাবে সাৰ্বজনীন প্ৰৱেশিকাৰ আৰু নামভৰ্তিৰ লগতে শিক্ষাৰ মানদণ্ড ধৰি ৰখা আৰু উন্নত কৰাৰ ওপৰত সদায় গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিলে NP 1986ৰ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল যে প্ৰাথমিক শিক্ষা শিশুৱে সদায় কেন্দ্ৰীভূত আৰু কাৰ্যকলাপৰ ওপৰত কৰি পেলাই আধাৰিত হ'ব লাগে শাৰীৰিক শাস্তিৰ কোনো ধৰণৰ স্থান থাকিব নালাগে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ স্থিতি উন্নত কৰিবলৈ আমি সদায় অপাৰেশ্যন ব্লেকবোৰ্ড উচ্চ প্ৰাথমিক শ্ৰেণীবোৰতো আমি সামৰি ল'ব লাগিব আৰু কাৰ্যসূচী অফ একশ্যন অৰ্থাৎ 6 পৰা 14 বছৰ বয়সৰ শিশুৰ বাবে বিনামূল্য আৰু প্ৰয়োজনীয় শিক্ষা ব্যৱস্থা কৰাটো আমি অৰিহণা যোগাযোগ কৰিছিলে
প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ স্থিতি উন্নত কৰাৰ বাবে আমি সদায় অপাৰেশ্যন ব্লেকবোৰ্ডৰ প্ৰগ্ৰেম শক্তিশালীও কৰা হৈছিল বুলি কয়। ভাৰত চৰকাৰে প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ প্ৰৱেশিকাৰ আৰু আমাৰ যিমানখিনি ধাৰণ উন্নত কৰাৰ বাবে নৱম পঞ্চায়ত আমাৰ পৰিকল্পনা সময়ত দুটা ডাঙৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। উপৰোক্ত সকলোৰ লগত আমাৰ যোনখিনি আমাৰ প্ৰচেষ্টা প্ৰাথমিক শিক্ষাত নামভৰ্তিৰ লগত সেইখিনি আমি ধাৰ লগতে আমাৰ সেই ধৰণে আমাৰ উন্নত কৰিছে আৰু তাৰ লগতেই আমাৰ এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যনৰ কিছুমান আমাৰ বৈশিষ্ট্য আছে অৰ্থাৎ ফিচাৰ্ছ আছে যে গুণগত শিক্ষাৰ ওপৰত আমি সদায় গুৰুত্ব দিব লাগে আৰু তাৰ লগত আমাৰ প্ৰাথমিক যিমানখিনি আমাৰ ব্যৱধান আছে সেইখিনিৰ লগত মানদণ্ড শিক্ষাৰ ওপৰত আমি সদায় গুৰুত্ব দিব লাগে। ত' ঠিক তেনেকুৱা সেইকাৰণে আমি কওঁ যে আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ আছে আমি তাৰ লগত আমি সদায় ইয়াৰ উভতি অহাটো আমি কোনো বহুগুণে হয়। ঠিক তেনেকেই সাৰ্বজনীন আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ প্ৰৱেদিকাৰ আছে আৰু তাৰ লগত নামভৰ্তিৰ দিশতো আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰৱেদিকাৰ প্ৰদান বা আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ যিমানখিনি বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিদ্যালয়ৰ আমাৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰে 2015-16 চনৰ বৰ্ষৰ তথা তথ্য অনুসৰি 540,545খন প্ৰাথমিক আৰু আমাৰ 4,29,624খন উচ্চ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ লগত আমি লক্ষ্যপ্ৰাপ্ত কৰাত সহায় কৰি আৰু তাৰ লগত প্ৰাথমিক শিক্ষাৰো নামভৰ্তিৰ লগত বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰিছে। ঠিক তেনেকে প্ৰাথমিক শিক্ষাত সামাজিক শ্ৰেণীৰ ব্যৱধান দূৰ কৰে আৰু তাৰ লগতে আমাৰ সুবিধা বঞ্চিত জনসংখ্যা গোট যেনে অনুসূচিত জাতি আৰু অনুসূচিত জনজাতি সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায় শিশুৰ আৰু বিশেষ তাৰ লগত আমাৰ প্ৰয়োজনীয়তা থকা শিশুৰ প্ৰাথমিক আমাৰ শিক্ষাত নামভৰ্তি যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে। ঠিক তেনেকে আমি কওঁ যে আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ এয়া আছে সৰ্বজনীন ধাৰণাৰ দিশত অগ্ৰগতি আছে তাৰ লগত আমি কওঁ যে ধাৰণ হৈছে কি যে আমাৰ এক মুখ্য উদ্দেশ্য বিদ্যালয়ৰ পৰ্যায়ত বিভিন্ন পদক্ষেপ দেখুৱাইছে আৰু তাৰ লগত আমি কওঁ যে আমাৰ যিমানখিনি 2009ৰ পৰা 10 বৰ্ষৰ আমাৰ বিষয়তো আমাৰ কি হৈছে প্ৰাথমিক শিক্ষাত আমাৰ ড্ৰপ আউট ৰেটটো ক্ৰমান্বয়ভাৱে হ্ৰাস কৰি পাইছে। এতিয়া মৌলিক মানৱ অধিকাৰ বিভিন্ন আন্তৰ্জাতিক আমাৰ যিমানখিনি সন্মিলন আছে নীতি আছে আৰু তাৰ লগতে আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ নথি পত্ৰ আছে স্বীকাৰ কৰিছে যে বিনামূলীয়া আমাৰ যিমানখিনি শিক্ষাৰ অধিকাৰ প্ৰাথমিক বা সকলোৰে বাবে এনে সন্মিলনৰ আমাৰ হয় য'ত আমি ভাৰতীয় বিনামূল্য আৰু বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যৱস্থাও আমি কৰিব লাগে বুলি কয়। ঠিক তেনেকে মধ্যাহ্ন ভোজন আছে অৰ্থাৎ মিড ডে মিল আছে MDM আঁচনি অৰ্থাৎ হৈছে যে চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত শিক্ষাৰ এক অবিচ্ছেদ অংশ যি আমাৰ GER অৰ্থাৎ গ্ৰছ এনৰলমেণ্ট ৰেচিঅ'ৰ বৃদ্ধিৰ লগতে ধৰি ৰখাত যথেষ্ট আমাক অৰিহণা যোগাইছে। ঠিক তেনেকেই কয় যে আমি যেতিয়া যিকোনো আমাৰ হ'ব পাৰে আৰু আমাৰ যেতিয়ালৈকে আমি ইয়াতে ধৰি ইয়াক আমি বাবে ভাৰতৰ মুখ্য কাৰ্যসূচী হিচাপে ৰূপায়ণ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ সামগ্ৰিক লক্ষ্যবোৰতো ভিতৰতো আছে সাৰ্বজনীন প্ৰৱেশিকাৰ আৰু তাৰ ধৰি ৰখা হৈছে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত লিংগ আৰু সামাজিক শ্ৰেণীৰ ব্যৱধান দূৰ কৰা আৰু শিশুৰ লগতে শিক্ষাৰ আমাৰ স্তৰ বৃদ্ধি কৰাটো বুজাইছে। আৰু তাৰ লগতে কিছুমান আমাৰ মেনেজমেন্টছৰ টাইপ আছে যেনেকে শৈক্ষিক পৰিসংখ্যাৰ ওপৰত আমাৰ অষ্টম জৰীপ অনুসৰি ভাৰতত প্ৰায় 13 লাখ স্বীকৃতি বিদ্যালয় বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ব্যৱস্থাপনাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় আৰু এই বিদ্যালয়বোৰত আমি ভাৰতৰ ভিতৰতে আমি
আছে দেশৰ প্ৰাথমিক অৰ্থাৎ 59% আমি কি ক'ব পাৰোঁ যে 59% আমাৰ উচ্চ প্ৰাথমিক আছে, তাৰ লগত আমাৰ মাধ্যমিক আছে আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। এই বিদ্যালয়বোৰক আমি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ অঞ্চলৰ সন্দৰ্ভত আমি শ্ৰেণীবদ্ধ কৰা হৈছে আৰু তাৰ লগতে আমাৰ ভাৰতীয় যিমানখিনি আমাৰ ভাৰতত এই বিদ্যালয়বোৰত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ ব্যৱস্থাপনা ধাৰাৰে পৰিচালিত হৈ আছে বুলি কৈছে। ঠিক তেনেকৈ বহলভাৱে আমি কিছুমান কি কৰিব পাৰোঁ প্ৰকাৰৰ ব্যৱস্থাপনা আছে। এখন চৰকাৰৰ বিদ্যালয় ৰাজ্য চৰকাৰ বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বা তাৰ লগত ৰাজহুৱা খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠান বা আমি চৰকাৰৰ দ্বাৰা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ এনেকুৱা হ'ব পাৰে যে সম্পূৰ্ণভাৱে বিত্তীয় স্বাস্থ্যশিক্ষিত সংগঠনৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয়। স্থানীয় সংস্থা, জিলা পৰিষদ, তাৰ লগত আমাৰ পৌৰ নিগম, পৌৰ সমিতি, অধিসূচিত এলেকা সমিতি আৰু আমাৰ কেণ্টনমেণ্ট বৰ্ডাৰৰ দৰে পঞ্চায়ত ৰাজ আৰু স্থানীয় সংস্থাৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ দ্বাৰা স্থানীয় সংস্থাৰ এখন বিদ্যালয় পৰিচালনা কৰা হয়। ঠিক তেনেকৈ ব্যক্তিগত সাহায্যপ্ৰাপ্ত বিদ্যালয় এখন কি ব্যক্তি ন্যাস বা ব্যক্তিগত সংগঠনৰ দ্বাৰা স্বীকৃতি আৰু পৰিচালিত হয় আৰু স্থানীয় সংস্থা বা ৰাজ্য চৰকাৰৰ বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা অনুদান প্ৰাপ্ত কৰে। ব্যক্তিগত অসহায় বিদ্যালয় এখনত ব্যক্তিগত সংগঠনৰ দ্বাৰা স্বীকৃতি আৰু পৰিচালিত হয় আৰু চৰকাৰী বা স্থানীয় আমাৰ সংস্কাৰৰ পৰা কোনো ধৰণৰ অনুদান প্ৰাপ্ত নকৰে বুলি কৈছে। ঠিক তেনেকেই স্বীকৃতি দিয়ে আৰু স্বীকৃতিয়েই নহয়, এখন বিদ্যালয় যিকোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগত সংগঠনৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ বা চৰকাৰৰ অনুমতিতে আমাৰ বৰ্ডৰ পৰা কোনো ধৰণৰ স্বীকৃতি নাথাকে। চৰকাৰৰ বিদ্যালয় 66%, স্থানীয় সংস্থাৰ বিদ্যালয় 14%, ব্যক্তিগতভাৱে পৰিচালিত সাহায্যপ্ৰাপ্ত বিদ্যালয় আৰু ব্যক্তিগত সাহায্য বিদ্যালয় অৰ্থাৎ 13%। বেছিভাগ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ প্ৰয়োজনীয়তাবিলাক আমি পূৰণ কৰি আছে, আনহাতে ব্যক্তিগতভাৱে যিবিলাক পৰিচালিত সাহায্যপ্ৰাপ্ত বা ব্যক্তিগতভাৱে আমাৰ অসহায় ব্যৱস্থাপনাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত এই সংখ্যা অতি কম বুলি কোৱা গৈছে। ব্যক্তিগতভাৱে পৰিচালিত সাহায্যপ্ৰাপ্ত বা ব্যক্তিগত অসহায় ব্যৱস্থাপন বিদ্যালয়সমূহ আমি সদায় নগৰ অঞ্চলত আছে বুলি কয় আৰু ভাৰতত আমাৰ যিমান চৰকাৰী পৰিচালিত বিদ্যালয়সমূহ তাৰ লগত পৰিপূৰক হিচাপে এটা বৃহৎ ব্যক্তিগত বিদ্যালয় আমাৰ ব্যৱস্থা আছে। এতিয়া 6 পৰা 14 বছৰৰ ভিতৰৰ বয়সৰ প্ৰায় 29% শিশুৱে আমাৰ ব্যক্তিগত বিদ্যালয়ৰ জৰিয়তে বিদ্যালয় শিক্ষা প্ৰাপ্ত কৰে বুলি কয়। ঠিক সেইদৰে আমি কওঁ যে আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ ৰেগুলেটৰী বডিজ আছে স্কুল এডুকেশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ কি একচুৱেলি আমাৰ এনেকুৱা সংগঠন আছে যোনবোৰ সংগঠনে এই গোটেই আমাৰ বিদ্যালয় শিক্ষা ব্যৱস্থাটো আমাৰ ভাল কৰিব চেষ্টা কৰে। এতিয়া কেন্দ্ৰীয় পৰ্যায়ত বিদ্যালয় শিক্ষাৰ বাবে আমাৰ নিয়ামক আমাৰ কি হয় যে সংবিধান অনুসৰি প্ৰাথমিক আমাৰ পৰ্যায়লৈকে শিশুৰ মৌলিক অধিকাৰ। প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ বাবে তেওঁলোকৰ সদায় ৱাৰ্ড বিদ্যালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰাটো অভিভাৱকসকলে মৌলিক কৰ্তব্য হিচাপে যোগ কৰে আৰু তাৰ লগত বিভিন্ন ধৰণৰ ব্যৱস্থাপনাৰ দ্বাৰা পৰিচালিত বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ বিদ্যালয় ভাৰতত শিক্ষা প্ৰদান কৰে। তাৰ লগত চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ উপৰিও আমাৰ কেইবাখনো চৰকাৰী সাহায্যপূৰ্ণ আৰু বেচৰকাৰী বিদ্যালয়ও কাম কৰি আছে বুলি কয়। ঠিক তেনেকৈ ভাৰতীয় সংবিধানৰ অনুসৰি বিদ্যালয়খনে আমাক যিমানখিনি আমাৰ অলপজনক শক্ত হিচাপে আমাক খুলিব পাৰি, কেৱল এক দায়িত্ব নাশ কৰিব নোৱাৰা বুলিয়ে নহয়, কিন্তু সমাজৰ দ্বাৰা পৰিচালিত যাৰ অলপজনক চৰিত্ৰ আছে প্ৰতিখন বিদ্যালয়ৰ আমাৰ সংশ্লিষ্ট ৰাজ্য চৰকাৰৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় বা আমাৰ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ বৰ্ড আৰু আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ প্ৰমাণপত্ৰ আছে, NOC আছে, NOCৰ পৰা সংশ্লিষ্ট হ'ব লাগিব। এই দুটা মৌলিক প্ৰয়োজন আমি তাৰ লগতে আমাৰ বিদ্যালয়খনৰ সময়ে সময়ে কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক কৰ্তৃপক্ষৰ নিয়ম আৰু মানদণ্ডৰ দ্বাৰা আমাৰ পৰিচালিত হয়। ঠিক তেনেকৈ শিক্ষাৰ মন্ত্ৰালয় থাকে,
পূৰ্বৰ আমাৰ মানৱ সম্পদৰ উন্নয়নৰ মন্ত্ৰালয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে সংবিধানত আমাৰ সন্নিৱিষ্ট পৰিকাঠামো আছে আৰু তাৰ লগত বহল নীতিৰ ভিতৰতে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ কাম আৰু দায়িত্ব পালন কৰে বুলি কয়। এই উদ্দেশ্যৰ বাবে নীতি নথিপত্ৰ নিয়ম আৰু নিয়মাৱলী শিক্ষা মন্ত্ৰালয় আৰু অন্যান্য শিক্ষানুষ্ঠানক ধৰি সংসদৰ দ্বাৰা নিৰ্দিষ্ট আইনসমূহ গৃহীত কৰা হয় বুলি কয়। ঠিক তেনেকেই কয় যে মানৱ সম্পদৰ উন্নয়নৰ মন্ত্ৰালয় আমাক সৃষ্টি কৰা হৈছিলে। ইয়াৰ মুখ্য উপাদান অৰ্থাৎ বিদ্যালয় শিক্ষা আৰু সাক্ষৰতা বিভাগে বিভিন্ন ধৰণৰ স্তৰৰ শিক্ষা যেনে প্ৰাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষা, মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষা আৰু শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰশিক্ষণৰ প্ৰচেষ্টা কৰি আছে। এতিয়া ভাৰতত প্ৰাক-প্ৰাথমিক আৰু প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নত কৰাৰ বাবে কেন্দ্ৰ, ৰাজ্য, কেন্দ্ৰীয় অৰ্থাৎ অঞ্চলৰ পৰা বিভিন্ন আঁচনি পৰিচালনাও কৰে বুলি কয়। ঠিক তেনেকেই কয় যে আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ মেয়া আছে, আমাৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ত আমাৰ সৰ্বশিক্ষাৰ অভিযান আৰু আমাৰ মধ্যাহ্ন ভোজনৰ কাৰ্যসূচী আছে। তাৰে মাধ্যমিক পৰ্যায়ত আমি মডেল স্কুল স্থাপন কৰা, বিদ্যালয়ত ICT ব্যৱহাৰ কৰা, বিশেষ শিশুৰ বাবে অন্তৰ্ভুক্ত শিক্ষা, ছোৱালীৰ ছাত্ৰাবাস আৰু যিমানখিনি আমি ভাৰতত কাৰ্যসূচী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা আৰু সাক্ষৰতা বিভাগৰ মুখ্য কাৰ্যসূচী হৈ আহিছে বুলি কয়। ঠিক তেনেকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় আমাৰ যিমানখিনি শৈক্ষিক গৱেষণা আছে তাৰ লগত প্ৰশিক্ষণ পৰিষদ আছে, এইটো হৈছে NCERT অৰ্থাৎ নেশ্যনেল কাউন্সিল অফ এডুকেশ্যন ৰিচাৰ্চ এণ্ড ট্ৰেইনিং বুলি যাক কয়। ঠিক তেনেকৈ ৰাষ্ট্ৰীয় শৈক্ষিক গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণৰ লগতে আমি কওঁ যে আমাৰ যিমানখিনি 1968 চনত এক আমাৰ আছিলে, সেই বস্তুখিনি আমি জানিব লাগিব। পিছে তো আমি যেতিয়া কওঁ যে আমাৰ মাজত এটা ৰাষ্ট্ৰীয় শৈক্ষিক গৱেষণা প্ৰশিক্ষণ পৰিষদ 1968 চনত এক আমাৰ আছে সংগঠন হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল আৰু কাৰ্যসূচী আছিল শিক্ষাৰ এক উমৈহতীয়া প্ৰণালী ৰচনা আৰু সমৰ্থন কৰাত চৰিত্ৰত ৰাষ্ট্ৰীয়, যি এক সময়ত সমগ্ৰ দেশৰ বিবিধ সংস্কৃতিৰ প্ৰকাশত সহায় আৰু উৎসাহ আমাক কৰে। ঠিক তেনেকৈ কয় যে NCERT আমাৰ কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিদ্যালয় গুণগত মানৰ লগত আমাৰ গোটেইখিনি আমি কৰি দিম আৰু তাৰ লগত আমাৰ নীতি আৰু কাৰ্যসূচীৰ ওপৰতো সহায় আৰু পৰামৰ্শ দিয়ে। NCERTৰ মুখ্য উদ্দেশ্যবোৰৰ ভিতৰত আছে গৱেষণা, বিকাশ, প্ৰশিক্ষণ, সম্পদ আৰু আমাৰ প্ৰকাশন আৰু বিদ্যালয় লগতে আমাৰ শিক্ষা সম্পৰ্কীয় প্ৰসাৰ লগত কাৰ্যকলাপ NCERTৰ আজমেৰ, ভোপাল, ভুৱনেশ্বৰ আৰু মাইচুৰত যোনখিনি আছে আমাৰ RI আঞ্চলিক শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠানো আমাৰ জ্ঞাপন কৰিছে আৰু ইয়াতে মই লাষ্ট ক্লাছতো মই মেনশ্যন কৰি দিছিলোঁৱেই, কিন্তু হ'লেও মই এবাৰ সেইখন হৈছে আমাৰ RIE অৰ্থাৎ ৰিজনেল ইনষ্টিটিউট অফ এডুকেশ্যন শ্বিলং। ঠিক আছে, এইখন আমি যে বৰাপানী ৰোডটো আছে সেইফালেদি আমাৰ সোমাই যাব লাগে RIE শ্বিলং। ঠিক আছে, চ' ইয়াত আমি কি কি ডিগ্ৰী কোৰ্চ পাওঁ, ইয়াতে আমি BEd পাওঁ, ইয়াতে আমি MAd পঢ়িব পাৰোঁ আৰু ইয়াতে কিছুমান আমি ৰিচাৰ্চ কৰিব পাৰোঁ। ঠিক আছে, চ' সেইকাৰণে NCERTয়ে এই বস্তুটো আমাক উপস্থাপন কৰিছিলে কি RIE অৰ্থাৎ এইটো এটা চাব কম্পনেণ্ট হয়। চ' হৈছে আমি এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় শৈক্ষিক পৰিকল্পনাৰ লগত আমি যেতিয়া কওঁ কি যে আৰু প্ৰকাশন প্ৰতিষ্ঠান NIEP অৰ্থাৎ NIEPE নেপা বুলি যাক কয়। এতিয়া নেপাৰ হেডকোৱাৰ্টাৰ একচুৱেলি ক'ত আছে,
দিল্লীত আছে, ঠিক আছে। চ' ৰাষ্ট্ৰীয় শৈক্ষিক পৰিকল্পনা বা আমাৰ যিমানখিনি আৰু প্ৰশাসনৰ লগত প্ৰতিষ্ঠা কৰি আগৰে ৰাষ্ট্ৰীয়তা শৈক্ষিক পৰিকল্পনা প্ৰকাশন বিশ্ববিদ্যালয় হিচাপে আমাৰ নামকৰণ কৰা হৈছিলে, যিবোৰে শৈক্ষিক পৰিকল্পনা প্ৰশাসনৰ সেৱাত সদায় নিয়োজিত সংস্থা, প্ৰতিষ্ঠান আৰু কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত এটা ক্ষমতাও নিৰ্মাণ কৰিব চেষ্টা কৰিছিলে, আৰু তাৰ লগতেই গৱেষণাৰ পেছাদাৰী সমৰ্থন সেৱাটো আগবঢ়াইছিলে। ঠিক তেনেকেই কয় যে আমাৰ যিমানখিনি আছে NIEP, তাৰ লগতেই আমাৰ কিছুমান আমাৰ 8টা বিভাগ আছে। প্ৰথমটো হৈছে শৈক্ষিক পৰিকল্পনা বিভাগ, শৈক্ষিক পৰিকল্পনা অৰ্থাৎ এডুকেশ্যনেল প্লেনিং। নেক্সটটো হৈছে শৈক্ষিক প্ৰশাসন বিভাগ, এডুকেশ্যনেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন। প্লেনিং হ'ল, এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন হ'ল। তাৰপিছত শৈক্ষিক বৃত্তি বিভাগ, এডুকেশ্যনেল প্ৰফেশ্যনেল বা অকুপেশ্যনেল ডিপাৰ্টমেণ্ট। শৈক্ষিক নীতি বিভাগ অৰ্থাৎ ৰুলছ, ডিপাৰ্টমেণ্ট স্কুল আৰু অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা অৰ্থাৎ ইনফৰ্মেল এডুকেশ্যন এণ্ড ডিপাৰ্টমেণ্ট স্কুল। উচ্চ আৰু পেছাদাৰী শিক্ষা বিভাগ, হাই এণ্ড অকুপেশ্যনেল ডিপাৰ্টমেণ্ট, হায়াৰ। তাৰপিছত শৈক্ষিক ব্যৱস্থাপনা তথ্য প্ৰণালী বিভাগ অৰ্থাৎ ডাটা এণ্ড ইনফৰমেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট। শিক্ষাৰ প্ৰশিক্ষণ আৰু তাৰ লগত ক্ষমতা নিৰ্মাণ বিভাগ অৰ্থাৎ হিউমেন ৰিচোৰ্চ কেপাচিটি বিল্ডিং আমি কওঁ, ঠিক আছে। এইটো বিভাগ। তাৰপিছত এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষক শিক্ষা পৰিষদ, তাতে আমি কি লিখিম যে NCERT-য়ে আমাৰ পৰিষদ, HCTE আমাৰ পৰিষদ বুলি কৈছে, কিয়? NCT পৰিষদ বুলি যে কৈছে, এইটো এক বিধিবদ্ধ সংস্থা হিচাপে সদায় প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে। তাৰ লগত 1993 চনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষা পৰিষদ আইন নম্বৰ 73 দ্বাৰা NCERT-ৰ মুখ্য লক্ষ্য হৈছে সমগ্ৰ দেশত শিক্ষক শিক্ষাৰ ব্যৱহাৰ পৰিকল্পিত আৰু বিকাশপ্ৰাপ্ত কৰা। ই শিক্ষকৰ লগতে শিক্ষা ব্যৱসায়িক নিয়ম আৰু মানদণ্ড নিমন্ত্ৰণ আৰু সঠিক তত্ত্বাৱধানৰ বাবে দায়বদ্ধ হয়। ই বিভিন্ন শিক্ষক শিক্ষা কাৰ্যসূচীৰ সামৰি লয়, যাৰ ভিতৰত আছে বিদ্যালয়ৰ প্ৰাথমিক, মাধ্যমিক আৰু জ্যেষ্ঠ মাধ্যমিক পৰ্যায়ত শিক্ষাদানৰ বাবে সজ্জিত কৰাৰ বাবে ব্যক্তিসকলৰ এটা গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ বুলি কৈছে। ঠিক আছে। কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা পৰিষদ অৰ্থাৎ KABE, এইটো হৈছে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰত চৰকাৰৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শদাতা সংস্থা আৰু প্ৰথমবাৰৰ বাবে 1920 চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে। 1935 চনৰ পুনৰ জীৱিত কৰা হৈছিলে আৰু তেতিয়াৰে পৰা আমাৰ আছে। আৰু আমাৰ যিকোনো শৈক্ষিক প্ৰশ্নৰ ওপৰত পৰামৰ্শ দিয়া
আৰু আমাৰ যিকোনো স্থানীয় চৰকাৰে ইয়াক প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে। এতিয়া KEBৰ আন এটা কাম হ'ল দেশত শৈক্ষিক বিকাশ সম্পৰ্কে তথ্য আৰু পৰামৰ্শ বিচাৰিব লাগে। অৱশ্যে KEBৰ পৰামৰ্শবোৰ কেৱল পৰামৰ্শদাতা আৰু চৰকাৰৰ ওপৰত বলপূৰ্বকভাৱে সক্ষম নহয় বুলি কয়। আৰু তাৰ লগতেই কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ অৰ্থাৎ CBSE হৈছে আমাৰ চেণ্ট্ৰেল ব'ৰ্ড অফ ছেকেণ্ডেৰী এডুকেশ্যন এক শীৰ্ষ ৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থা হয়, যি শৈক্ষিক মানদণ্ড অৰ্থাৎ কোৱালিটি এডুকেশ্যন কোনো ধৰণৰ কম্প্ৰমাইজ নকৰে, যথেষ্ট পৰিমাণে উন্নত কৰে আৰু তাৰ লগত মাধ্যমিক শিক্ষাত আমাৰ উদ্যমন প্ৰৱৰ্তন কৰে বুলি কয়। ঠিক তেনেকেই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ দ্বাৰা অনুমতি দিয়ে আৰু তাৰ লগত আমি সিমানখিনি আমি কৰিবলৈ পাৰোঁ বুলি কৈছে। এতিয়া এইটো ৰাজহুৱা আৰু আমাৰ যিমানখিনি বেচৰকাৰী দুয়োখন বিদ্যালয়ৰ বাবে এটা শিক্ষা পৰিষদ বুলি কৈছে। আৰু আমি দেখা পাওঁ যে পদ্ধতিৰ সুসংস্কাৰ আৰু শিক্ষক আৰু তাৰ লগত আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ এয়া আছে, দুয়োখন বিদ্যালয়ৰ বাবে শিক্ষা পৰিষদে CBSEৰ আচলতে মুখ্য আমাৰ গুৰুত্বনো কি হয় যে শিক্ষণৰ আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ এয়া থাকে সেইখিনি ব্যৱধান আৰু তাৰ লগত আমাৰ যিমানখিনি আমি চাওঁ যে আমাৰ এইখিনিতে হৈ যাব নেকি, কিন্তু আমি পিছতকৈ আমি চালে আমি গম পাওঁ যে আমাৰ নহয়। ঠিক আছে, ঠিক তেনেকৈ নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ অপেন স্কুলিং এতিয়া ইমান চনৰ নৱেম্বৰৰ মাহত ভাৰত চৰকাৰে আমাৰ এটা MSRD কি সংস্থা হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিল, ৰাষ্ট্ৰীয় মুক্ত বিদ্যালয়। তাৰ লগতে এটা NUSৰ মুখ্য উদ্দেশ্য আছিলে যে মুক্ত শিক্ষণ প্ৰণালী আৰু দূৰত্ব শিক্ষাৰ জৰিয়তে সমাজৰ সুবিধাবঞ্চিত শ্ৰেণীক শিক্ষা প্ৰদান কৰাটো। 2002 চনত MHRD যে নেশ্যনেল অপেন স্কুলৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় মুক্ত বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠানলৈ সংগঠনৰ নাম সংশোধন কৰে আৰু তাৰ লগত ভাৰতীয় বিদ্যালয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰ পৰীক্ষা পৰিশোধ কৰে। CISE দৰে ভাৰতৰ বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদ দুটা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰে। তাৰ লগত ভাৰতীয় মাধ্যমিক শিক্ষাৰ প্ৰমাণপত্ৰ আৰু IHC ভাৰতীয় বিদ্যালয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰ। CISE 1956 চনত স্থাপন কৰা হৈছিলে। ই নতুন দিল্লীত অৱস্থিত। ই এক সৰ্বভাৰতীয় কিন্তু চৰকাৰী অনুমোদিত ব'ৰ্ড নহয়। CBSE আৰু CISE দুয়োটাৰ কম বেছি পৰিমাণে শিক্ষাৰ এক ইচ্ছুক অনুসৰণ কৰে, যদিও কিছুমান ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ পাৰ্থক্য থাকিব পাৰে বুলি কৈছে। এটা সাধাৰণ বিশ্বাস হ'ল যে আমি কৰিব পাৰোঁ যে CISE পাঠ্যক্ৰম CBSE পাঠ্যক্ৰমৰ লগত অলপ কঠিন। CISE যে ব্যক্তিগত প্ৰাৰ্থী গ্ৰহণ নকৰে আৰু তেওঁলোকে কেৱল CISEৰ সৈতে সংযুক্ত কৰে বুলি কৈছে। ঠিক তেনেকেই কয় যে আমি সদায় ইয়াৰ লগত আমি চাব পাৰোঁ। ঠিক আছে, তো সেইকাৰণে কৈছে যে
আমি সদায় পৰীক্ষাৰ লগত আমাৰ জড়িত যিমানখিনি আমাৰ মানদণ্ড আছে আমি সদায় পৰীক্ষাৰ মাধ্যমৰ হৈছে ইংৰাজী আৰু তাৰ লগত আমি সদায় ইয়াতে আমি একত্ৰিত কৰি পেলাই চাওঁ ঠিক আছে আৰু ভাৰতীয় ভাষাৰ কথাৰে আমি গম পাওঁ যে ইংৰাজী ভাৰত ভাষাৰ কাকতৰ বাহিৰে CBSE আৰু ইয়াৰ লগত আমি গম পাওঁ ঠিক আছে তো ভাৰতত সকলো ৰাজ্যৰ উচ্চ বিদ্যালয় শিক্ষাৰ লগতে তাৰ লগত আমি ৰাজ্যত উচ্চ বিদ্যালয় এটা আমি ভাৰতীয় ভাষাৰ ককতত তাৰ লগত আমাৰ সকলো ৰাজ্যৰ উচ্চ বিদ্যালয় শিক্ষাৰ বাবে আমাৰ ভাৰতত সকলো ৰাজ্যৰ উচ্চ বিদ্যালয়ৰ বাবে নিজা ৰাজ্যিক বোৰ্ড আছে ঠিক আছে আৰু তাৰ লগতেই আমাৰ ভাৰতীয় মাধ্যমিক শিক্ষাৰ প্ৰমাণপত্ৰ ICSE আৰু ভাৰতীয় বিদ্যালয়ৰ কিবা এটা আমাৰ ভাৰতীয় মাধ্যমিক শিক্ষাৰ প্ৰমাণপত্ৰ আৰু ভাৰতীয় বিদ্যালয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰ শিক্ষাৰ ভাৰতীয় প্ৰমাণপত্ৰ ICSE পৰীক্ষা আৰু তাৰ লগত আমাৰ যিমান শ্ৰেণীৰ বাবে ভাৰতীয় বিদ্যালয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰ আৰু আমি গম পাওঁ যে ইয়াৰ আমাৰ প্ৰমাণপত্ৰৰ লগতেই আমি আমাৰ ভাৰতীয় বিদ্যালয়ৰ যিমানখিনি আছে পৰীক্ষাৰ দ্বাৰা তাৰ লগত আমাৰ প্ৰচলিত এক পৰীক্ষা আমাৰ ইণ্ডিয়ান স্কুল চাৰ্টিফিকেট হৈছে দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ বাবে ভাৰতীয় এটা আমাৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰমাণপত্ৰ পৰীক্ষা আৰু পৰিষদৰ দ্বাৰা পৰিচালিত এক পৰীক্ষা ইয়াক ইংৰাজী মাধ্যমৰ জৰিয়তে নতুন শিক্ষা নীতিৰ লগত পৰামৰ্শ অনুসৰি আমাৰ ইয়াক ইংৰাজী মাধ্যমৰ জৰিয়তে নতুন শিক্ষা নীতিৰ মতে আমি গম পাওঁ ঠিক তেনেকৈ ইয়াক ইংৰাজী মাধ্যমৰ জৰিয়তে নতুন শিক্ষা নীতিৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি বুলি গোটেই বিদ্যালয়ত শিক্ষাৰ গাঁথনি আৰু ব্যৱস্থাপনা সাধাৰণভাৱে আমি পাঠ্যক্ৰম শিক্ষা আৰু পৰীক্ষা প্ৰদান কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা হৈছে ঠিক তেনেকৈ ছুইজাৰলেণ্ডৰ জেনেভাত অৱস্থিত আন্তৰ্জাতিক আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ সংগঠনৰ দ্বাৰা 1968 চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা আন্তৰ্জাতিক আমাৰ যিমানখিনি আছে তাৰ লগত সংগঠন কৰি IBA 126খন দেশৰ খনতকৈ অধিক বিদ্যালয় আমাৰ আমি গম পাওঁ ঠিক তেনেকৈ জেনেভাত অৱস্থিত আন্তৰ্জাতিক আমাৰ সংগঠনৰ দ্বাৰা 1968 চনত প্ৰতিষ্ঠা আন্তৰ্জাতিক সংগঠন আছে আৰু 126খন দেশৰ
অধিক বিদ্যালয়ৰ আন্তৰ্জাতিক শিক্ষাৰ কাৰ্যসূচী আগবঢ়ায়। 1994 চনত আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ এছ'চিয়েশ্যন আছে অফ ইণ্ডিয়ান ইউনিভাৰ্চিটিজ এক্ট আছে, তাৰ লগত IBOৰ আমাৰ যিমানখিনি ছেক্ৰেটাৰী জেনেৰেল দ্বাৰা অংশগ্ৰহণ কৰা এখন সভাত ভাৰতৰ সকলো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰৱেশ কৰি অৰ্হতা হিচাপে IB ডিপ্ল'মা এক সংশোধিত স্বীকৃতি আৰু গ্ৰহণযোগ্যতা চুক্তি অনুমোদিত হয়। ঠিক তেনেকেই IBO হৈছে 1968 চনত পঞ্জীয়কৰণ এক অলাভজনক উপাৰ্জনকাৰী ছুইছ ফাউণ্ডেশ্যন আৰু তাৰ লগত সংগঠন কৰি পেলাই আমি উপাৰ্জনকাৰী ছুইছ ফাউণ্ডেশ্যনৰ সংগঠনত কাৰ্যকলাপবোৰ আমি ছুইছ কৰ্তৃপক্ষৰ দ্বাৰা অনুমোদিত এক্ট অফ ফাউণ্ডেশ্যনৰ দ্বাৰা নিৰ্ধাৰণ কৰা হয়। অধ্যয়নৰ 3টা মুখ্য কাৰ্যসূচী IBOৰ দ্বাৰা আগবঢ়োৱা হয় আৰু তাৰ লগতে আমাৰ প্ৰাথমিক কাৰ্যসূচীবিলাকো আমাৰ চোৱা হয়। ঠিক তেনেকেই আমি ক'ব পাৰোঁ যে আমাৰ ঠিক প্ৰাথমিক কাৰ্যসূচীবিলাকক বা আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ এয়া আছে আমি সদায় মধ্যবৰ্ষৰ প্ৰগ্ৰেম বুলি লগত আমি ক'ব পাৰোঁ। ঠিক তেনেকেই আমি ক'ম যে আমাৰ ডিপ্ল'মা প্ৰগ্ৰেম তাৰ লগত ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ ৰাজ্যিক শৈক্ষিক গৱেষণা আৰু তাৰ লগত আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ঠিক সেইদৰে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ ৰাজ্যিক শৈক্ষিক গৱেষণাবিলাক আমি প্ৰশিক্ষণৰ পৰিষদৰ নিয়মক আমি যিহেতু ভাৰতৰ শিক্ষা আমাৰ সংবিধানৰ সমকালীন তালিকাৰ বিষয় শিক্ষা কেন্দ্ৰ ৰাজ্য কেন্দ্ৰীয় অঞ্চলৰ নিয়ন্ত্ৰণত আছে আৰু দুয়োজন দায়িত্ব ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কৰে আৰু বিদ্যালয় শিক্ষাত নিয়মকো আমি সংস্থা হিচাপে কাম কৰি আছে। ঠিক তেনেকেই কয় যে আমাৰ সম্পৰ্কীয় কাৰ্যকলাপৰ সমন্বয়বোৰৰ বাবে আমি সদায় কাম কৰি আহিছোঁ আৰু 1979 চনৰ 5 জানুৱাৰীত আমি এই SCERT আমি স্থাপনা আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। ৰাজ্যিক শৈক্ষিক গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ আমাৰ যিমানখিনি আছে তাৰ পৰিষদৰ আমি ৰাজ্যখনৰ শিক্ষা লগত মন্ত্ৰী তাৰপিছত নীতি দৃষ্টিকোণ আৰু উদ্ভাৱন শৈক্ষিক প্ৰযুক্তি আৰু সাৰ্বজনীন প্ৰাথমিক শিক্ষা আৰু অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা তাৰ লগতে আমি কওঁ যে ইয়াৰ মুখ্য কাম হৈছে প্ৰাক বিদ্যালয়ৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক স্তৰলৈ সকলো শৈক্ষিক যিমানখিনি কাৰ্যসূচীৰ পৰিকল্পনা আছে তাৰ লগত ব্যৱস্থাপনা তাৰ লগত গৱেষণা প্ৰশিক্ষণ মূল্যাংকনৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু আমি যেতিয়া
SCERTৰ ভূমিকা আৰু তাৰ লগত কাৰ্যসমূহ বিদ্যালয় শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰকল্প ৰূপায়ণৰ বাবে NCERT, UNICEF, MHRD, UNESCO, বিশ্ব বেংক অন্যান্য সংস্থাৰ সৈতে সহযোগিতা কৰিছে আৰু বাৰ্ষিক কম পৰিকল্পনা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। এতিয়া সংশ্লিষ্ট ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত সকলো সংস্থাৰ আমাৰ সৈতে SCERTৰ বিভিন্ন বিভাগৰ সৈতে সমন্বয় কৰা হয় আৰু তাৰ লগতে নিয়ন্ত্ৰণ আৰু তত্ত্বাৱধান ৰাজ্যখনৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় পাঠ্যক্ৰমৰ আমাৰ পৰিকাঠামোৰ পোহৰত আমাৰ আহে আৰু বিকশিত কৰে। উদ্ভাৱনৰ জৰিয়তে বিদ্যাগত উৎসকৰৰ বাবে প্ৰচেষ্টা কৰা হৈছে আৰু ক্ষমতা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। ক্ষমতা নিৰ্মাণ মানে আমি ৰিচোৰ্চ, আমাৰ যোনটো জেনেৰেশ্যন বুলি কয় সেইটো হয়। আৰু তাৰ লগতে আমি কওঁ যে আমাৰ যিমানখিনি আমাৰ উদ্ভাৱনাৰ প্ৰডাক্টিভিটি বিভাগত উৎকৰ্ষতাৰ বাবে প্ৰচেষ্টা কৰা আৰু ক্ষমতা নিৰ্মাণ আয়োজন কৰা হৈছে ৰাজ্য কেন্দ্ৰীয় শাসিত কৰি তাৰ অঞ্চলৰ সেৱা শিক্ষকসকলৰ বাবে মুখ কাৰ্যসূচী প্ৰদান কৰা হৈছে। বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা বিভাগ অৰ্থাৎ SSA, RMSA, DIET আদিৰ সুযোগত ৰাজ্যৰ সেৱাত আমাৰ শিক্ষক প্ৰশিক্ষণৰ বাবে সংস্থা কৰিব পাৰি। ৰাজ্যখনত শিক্ষাৰ ফলাফলৰ ওপৰত শৈক্ষিক জৰীপ কৰা হৈছে। কাৰ্য গৱেষণাৰ মূল্যায়ন আছে। গৱেষণা প্ৰকল্পৰ বাবে বিদ্যালয়সমূহত বৃত্তি সাহায্য প্ৰদান কৰা হৈছে। অধ্যক্ষ, মুৰব্বী শিক্ষক, শিক্ষকৰ শিক্ষাবিদ আৰু অনন্য শিক্ষাৰ প্ৰশাসনৰ আমাৰ যিমানখিনি যেনে আমাৰ PRT আছে, CRT আছে প্ৰশিক্ষণ, তাৰ লগত প্ৰাথমিক শিক্ষক প্ৰশিক্ষণৰ বিদ্যালয়ৰ কাম-কাজ আমাৰ তদাৰক কৰা হৈছে। আৰু তাৰ লগতে বিদ্যালয়ৰ যেনে আমাৰ নেতৃত্ব প্ৰশিক্ষণত নিয়ন্ত্ৰণ কৰি আমি মূল্যাংকন নিশ্চিত কৰিব পাৰোঁ বুলি কৈছে। ঠিক তেনেকেই বিশেষকে আমাৰ প্ৰয়োজনীয়তাবিলাক থকা শিশুৰ লগত আমি দেখিবলৈ পাওঁ। ঠিক আছে। চ' বিভিন্ন আমাৰ এয়া আছে আমাৰ শিক্ষণী সামগ্ৰী আছে, ডিজিটেল শিক্ষণ সম্পদ আছে আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা আছে। সহায়ক বিকাশ কৰাৰ লগত ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আঞ্চলিক সংস্থাসমূহৰ আয়োজন কৰা বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আমাৰ সমন্বয়ভাৱে সাধন কৰা হৈছে। আৰু তাৰ লগতে শিক্ষক আৰু শিক্ষাবিদসকলৰ আমাৰ ডাটাবেছ বিকশিত কৰা হৈছে বুলি কৈছে। ঠিক তেনেকৈ শিক্ষকসকলৰ শৈক্ষিক সামৰ্থ্য আগবঢ়োৱাৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ পেকেজ আৰু শিক্ষণৰ সামগ্ৰী বিকশিত কৰা হৈছে। বিভিন্ন স্তৰৰ শিক্ষক আৰু শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে আমাৰ চেমিনাৰ, কৰ্মশালা অৰ্থাৎ প্ৰদৰ্শনী আয়োজন কৰা হৈছে। আৰু তাৰ লগতে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষা আৰু আমাৰ সম্পৰ্কীয় বিষয়বোৰৰ ওপৰত কাৰ্য গৱেষণা নীতি আৰু অন্যান্য মূল্যাংকনমূলক অধ্যয়ন কৰা হৈছে বুলি কৈছে। প্ৰাথমিক আমাৰ যিমানখিনি শিক্ষা আছে তাৰ লগত জড়িত পাঠ্যক্ৰমত আমাৰ ডিপ্ল'মা সোমাই আছে আৰু ডিপ্ল'মাৰ লগত পৰিচালনা হৈ আছে। আৰু তাৰ লগতেই আমাৰ চৰকাৰী আৰু ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানসমূহবিলাকৰ বাবে আমাৰ নডেল এজেঞ্চি যোনবিলাক থাকে, সেই নডেল এজেঞ্চিবিলাকে আমাক কি কৰিছে হিচাপে আমাক কাম কৰা হৈছে। ঠিক তেনেকৈ সকলো জিলা শিক্ষা আৰু প্ৰশিক্ষণ প্ৰতিষ্ঠানত ডায়েট সামগ্ৰী আৰু নিৰীক্ষণ শিক্ষাবিদ আৰু নিৰীক্ষণ বিষয়াসকলৰ লগত আমাৰ বিকাশৰ বাবে নথি-পত্ৰ, চিঠি-পত্ৰ এইখিনি আমাৰ আছে। ভাৰত চৰকাৰৰ প্ৰাপ্তবয়স্ক আৰু অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা কাৰ্যসূচীত আমাৰ আছে।
আৰু তাৰ লগত ৰূপায়ণ কৰা মূল্যায়নো আছে বুলি কৈছে। ঠিক তেনেকেই কয় যে আমি লাগিলে যিয়ে আমাৰ নহওক কিন্তু আমি সেই বস্তুখিনি আমি কৰোঁ, ঠিক আছে। তো আমাৰ মূল্যায়ন থাকে। ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা বোৰ্ড অৰ্থাৎ শৈক্ষিক প্ৰশাসনী হিচাপে চলাব পাৰে। ভাৰতত বিভিন্ন আমাৰ এয়া আছে নিয়মক সংস্থা স্থাপন কৰা হয়। বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদমূলক বিদ্যালয়ৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ নিয়ামক সংস্থা কৰা হয়। তাৰ লগত ই ৰাজ্যৰ ক্ষমতাৰ প্ৰতিনিধিৰ আৰু নিৰ্ধাৰিত ভৌগোলিক সীমাৰ পোহৰত কাম কৰে। এইটো ৰাজ্যখনৰ এটা বৈধ সংগঠন হয়। এইটো আইন আৰু সাংবিধানিক ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা ক্ষমতাপ্ৰাপ্ত হয়। ঠিক আছে। ভাৰতত বহুতো ৰাজ্যত তেওঁলোকৰ শিক্ষা পৰিষদ আছে। আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বিভিন্ন শিক্ষা পৰিষদ আছে আৰু তেওঁলোকৰ গাঁথনি আৰু কাৰ্যকলাপতো সেইবোৰৰ পৃথক আছে। দেশত প্ৰায় ৩৩টা বিভিন্ন শৈক্ষিক বোৰ্ড আছে, যাৰ ভিতৰত আছে কেন্দ্ৰীয় মাধ্যমিক শিক্ষা পৰিষদ, ভাৰতীয় বিদ্যালয় প্ৰমাণপত্ৰ আৰু তাৰ লগত পৰীক্ষা পৰিষদ আছে, যি হৈছে ICCR আৰু ISC আৰু বিভিন্ন ৰাজ্যিক শৈক্ষিক বোৰ্ডৰ বাবে ছাত্ৰী আমাৰ ইয়াত হয়। ঠিক আছে। আন কিছুমান বোৰ্ড আছে যেনে আন্তৰ্জাতিক আমাৰ বেকুলিয়াৰ সংগঠন IBO বুলি যাক কয়, আৰু দিল্লী চৰকাৰী বিদ্যালয় আছে, দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটি যোনখন চেন্ট্ৰেল ইউনিভাৰ্চিটি হয়। তাৰ লগত আমাৰ দেশৰ তুলনামূলকভাৱে কম সংখ্যক বিদ্যালয়ৰ বিভিন্ন আমাৰ এয়া আছে, আমাৰ কয় কেন্দ্ৰীয় তিব্বতীয় বিদ্যালয় প্ৰশাসন আদিৰ দৰে আন বিদ্যালয়ৰ বোৰ্ডৰো আমি সংযুক্ত আছে বুলি কয়। তাৰ লগতে আমাৰ এইটো যে আন কিছুমান বোৰ্ড আছে যেনে আন্তৰ্জাতিকভাৱে বোৰ্ড, দেশত জিলা খণ্ড আৰু স্তৰৰ নিয়ামকভাৱে আমি সংস্থাসমূহ NP 1986ৰ ওপৰত আধাৰিত কৰি জিলা পৰ্যায়ৰ সংস্থা ডায়েট জিলাখনত পেডাগজিকেল কাৰ্যকলাপৰ পৰিকল্পনা ৰূপায়ণ কৰাৰ লগত কাৰ্যকলাপৰ পৰিকল্পনা ৰূপায়ণৰ আৰু নিৰীক্ষণৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা হয়। ঠিক তেনেকেই প্ৰতিটো ডায়েট 7টা শৈক্ষিক শাখা থাকে, ঠিক আছে, মানে 7 আছে তাৰ মাজতে কম্পনেণ্টছ, যেনেকৈ প্ৰাক সেৱা শিক্ষক শিক্ষা শাখা আছে, যাক আমি PST কওঁ। কৰ্ম অভিজ্ঞতা শাখা আছে অৰ্থাৎ ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ, অ'কে, এইটো আমি W, আৰু তাৰ লগত জিলা সম্পদ ক'ত আছে এইটো আমি DRU, তাৰ লগত আমাৰ মানে এইটো ডিষ্ট্ৰিক্ট ৰিচোৰ্চ আমাৰ ইউনিট বুলি যাক কয়, আৰু DWটো হৈছে আমাৰ মানে কৰ্মৰ লগত ৱৰ্ক অভিজ্ঞতা শাখা, ৱৰ্ক এক্সপিৰিয়েঞ্চ বুলি যাক কয় DRU, সেৱা কাৰ্যসূচী ক্ষেত্ৰ আদান প্ৰদান আৰু উদ্ভাৱন সমন্বয় শাখা IFIC অৰ্থাৎ ৱেলফেয়াৰ ছাৰ্ভিচ অৰ্থাৎ আদান প্ৰদান কৰাৰ লগত আমাৰ পাঠ্যক্ৰম সামগ্ৰীৰ বিকাশ আৰু মূল্যাংকন শাখা অৰ্থাৎ CMDE পাঠ্যক্ৰম, C stands for ইংলিছ, আমি কি কওঁ কাৰিকুলাম, M stands for মেটেৰিয়েল, বিকাশ হৈছে D টো যোনটো ডেভেলপমেণ্ট, আৰু মূল্যাংকন শাখা হৈছে E হৈছে ইভালুৱেশ্যন। শৈক্ষিক প্ৰযুক্তি শাখা অৰ্থাৎ EP এডুকেশ্যনেল টেকনলজি শাখা যাক কয়, দেন পৰিকল্পনা আৰু ব্যৱস্থাপনা শাখা বুলি কয়, যাক আমি PRUM বুলি কওঁ, ঠিক আছে। তো
ডায়েটৰ লগতে বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজ্যিক নীতি নিয়মাৱলী উদ্যাপন কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে ব্লক সম্পদ কেন্দ্ৰ আৰু ক্লাষ্টাৰ সম্পদ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছে। এই সকলোবোৰ সংস্থাই বিদ্যালয় শিক্ষাৰ মানদণ্ড উন্নত কৰাৰ বাবে আৰু সাৰ্বজনীন আমাৰ যিমান প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ লক্ষ্য প্ৰাপ্তিৰ বাবে চেষ্টা কৰাৰ বাবে সদায় ইজনে সিজনৰ সৈতে সমন্বয়ভাৱে কাম কৰি আহিছে। ঠিক তেনেকৈ কয় যে আমি সদায় সমন্বয়ভাৱে কৰিব লাগে। এতিয়া কিছুমান স্কিমছ আছে, ইনষ্টিটিউশ্যনছ আছে ফৰ স্কুল এডুকেশ্যন, যেনেকৈ প্ৰথমটো হৈছে অপাৰেশ্যন ব্লেকবৰ্ড আঁচনি, অৰ্থাৎ অপাৰেশ্যন ব্লেকবৰ্ড আঁচনি যিটো OBS। এতিয়া আমি অপাৰেশ্যন ব্লেকবৰ্ড আঁচনিখন আচলতে 1987 চনত আৰম্ভ কৰা হৈছিলে। ইয়াৰ মুখ্য উদ্দেশ্য আছিলে অধিক শিক্ষক মানে বহুত টিচাৰ্ছ, কোঠা ক্লাছৰুম লাগিব আৰু শিক্ষণৰ সঁজুলি অৰ্থাৎ টিচিং এইডছ লাগিব, সেইখিনি আমি এনহান্স কৰা আৰু তাৰ লগতে বিদ্যালয়বোৰত আমি আন্তঃগাঁথনি সুবিধাবিলাক আমি উন্নত কৰা। আন্তঃগাঁথনি সুবিধা হোৱা তাৰ আন্তঃগাঁথনি মানে কি, যাক আমি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰেল ফেচিলিটিছবিলাক কওঁ। যেনেকৈ এটা ক্লাছত নিয়ম অনুসৰি কি হ'ব লাগে, ডেস্ক বেঞ্চ থাকিব লাগিব, টিচাৰ্ছ থাকিব লাগিব, ষ্টুডেণ্টছ থাকিব লাগিব, সেইখিনিতো হৈছে ৰিচোৰ্চ ইন মেটেৰিয়েল। কিন্তু আমাৰ বাকী যেনেকৈ আমাৰ লাইট লাগিব, ইলেক্ট্ৰিচিটি সুবিধা লাগিব, দিজ আৰ দ্য ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ থিংছ, ঠিক আছে। চ' OB অৰ্থাৎ অপাৰেশ্যন ব্লেকবৰ্ড আঁচনিয়ে সদায় প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ পৰিমাণগত গুণ আৰু তাৰ লগত গুণগত যিমানবোৰ আমাৰ দুয়োটা আমাৰ সদায় উন্নতি আনিব বিচাৰে, ঠিক আছে। আৰু সেই তাৰ লগতে আমি দেখোঁ যে আমাৰ আঁচনিখনে পৰিকল্পনা কৰিছে আৰু যুক্তিসংগতভাৱে ডাঙৰ কোঠা যিবোৰ সকলো বতৰতে আমি ব্যৱহাৰযোগ্য বুলি কয়। ঠিক তেনেকৈ II অৰ্থাৎ একক শিক্ষক প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ অতিৰিক্ত শিক্ষক অৰ্থাৎ প্ৰয়োজনীয় পুতলা আৰু খেলনা সামগ্ৰী, চতুৰ্থ ব্লেকবৰ্ড, চাৰ্ট, অন্যান্য শিক্ষাৰ সামগ্ৰী। আৰু তাৰ লগতে আমি দেখোঁ যে জিলা প্ৰাথমিক বিদ্যালয় কাৰ্যসূচী অৰ্থাৎ DPIEP প্ৰাথমিক শিক্ষা ব্যৱহাৰক আমি পুনৰ জীৱিত কৰিবলৈ আৰু প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ আমি যিমানখিনি শিক্ষা আমাৰ যিমানখিনি সাৰ্বজনীনভাৱে উদ্দেশ্য প্ৰাপ্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগে, আমি DPEP আৰম্ভ কৰা হৈছিলে। ইয়াৰ উদ্দেশ্য আছিল যে সকলো শিশুৰ বাবে আনুষ্ঠানিকভাৱে অনানুষ্ঠানিক শাখাৰ দ্বাৰা প্ৰাথমিক আমি কি কৰিব লাগিব, আমি শিক্ষা প্ৰাপ্ত কৰাৰ আমাৰ যিমানখিনি সঁজুলি আছে সেইখিনি আমি চাব লাগিব আৰু নামভৰ্তিটো আমি চাব লাগিব। ঠিক তেনেকৈ জিলাক তাৰ লগত পৰিকল্পনাৰ একক হিচাপে লৈ এক ক্ষেত্ৰত নিৰ্দিষ্ট পদ্ধতি আৰু গ্ৰহণ কৰিছিলে। এইটোৱে স্থানীয় পৰিস্থিতিত প্ৰতি সংবেদনশীলতা বজাই ৰাখি আৰু এনেদৰে সম্প্ৰদায় কৰি গোটেইখিনি আমাৰ অংশগ্ৰহণ নিশ্চিত কৰা সহায় কৰিছিলে। ই সদায় প্ৰাথমিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত পৰিকল্পনা, ব্যৱস্থাপনা আৰু পেছাদাৰী সমৰ্থন বাবে ৰাষ্ট্ৰীয়, ৰাজ্যিক আৰু জিলা প্ৰতিষ্ঠান আৰু সংগঠনৰ ক্ষমতা শক্তিশালী অনুযায়ী কৰিব বিচাৰে। আৰু এই গোটেই প্ৰকল্পটোৱে নামভৰ্তি বৃদ্ধি আমাৰ হ্ৰাস কৰে আৰু শ্ৰেণীকোঠাৰ আমাৰ যিমানবিলাক লেনদেনত সদায় উন্নত কৰাত এটা যথেষ্ট প্ৰভাৱ পেলায়। ঠিক তেনেকেই আমাৰ পেলাইছে আৰু এই লগতে আমাৰ জিলা শিক্ষা প্ৰশিক্ষণৰ আমাৰ এনেকৈ আমাৰ অন্ত পৰিছে। তো আমি যোনটো পঢ়িম আমাৰ মানদণ্ড উন্নতি, মানৱ সম্পদ, আচলতে এইখিনি বস্তু আৰু ৰিপিট কৰিব লাগিছিলে। কিন্তু অতিৰিক্ত শিক্ষকৰ লগত যদি SSAৰ লক্ষ্য হৈছে মানৱ সম্পদ শক্তিশালী, তেনেহ'লে আমি কিছুমান বিদ্যালয়ত কি কৰিব পাৰোঁ, কি যে অতিৰিক্ত শিক্ষক প্ৰদান কৰিব পাৰোঁ। আৰু তাৰ লগতে আমি সদায় ক্ষমতা নিৰ্মাণ, যাক আমি একচুৱেলি মেন পাৱাৰ ৰিচোৰ্চ এল'কেশ্যন বুলি কওঁ, তাৰ লগত লক্ষ্য হৈছে যে যিকোনো অনুষদ বিকাশ কৰি আমাৰ কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে আমি সেই বস্তুখিনি গোটেই শিক্ষকৰ ক্ষমতা
অৰ্থাৎ আৰু নিৰ্মাণ মানে যাক আমি ফৰ্মেশ্যন বুলি কওঁ আৰু তাৰ লগত আমি CLM আৰু TLM অৰ্থাৎ যোনখিনি টিচিং লাৰ্ণিং যোনখিনি মেটেৰিয়েলছ আছে সেইখিনি একলগ কৰি তাৰ লগত আমি এটা প্ৰপাৰ লেচন প্লানৰ লগত আমি অনুদান কৰিব লাগে আৰু এই গোটেইখিনি সমৰ্থন ব্যৱস্থাতে আমি একেলগে আমি ইয়াৰ লগত একেলগে এই গাঁথনিত আমি নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ। থেংক ইউ।